honor. I request Professor Mir Abdul Sofik, the Professor, Department of Tourism Management, University of Vrindavan. I request him, please have your presentation. Thank you. Good afternoon to all of you. It's my proud privilege to be here in this particular international event organized by the great living king of Bengal, Mr. Rai. It's a living legendary. We have two kings, one from Tamluk and another from Jhargram. So we are proud. Raja Proja ek sathe. This is a great honor for all, me and all. আমাদের প্রত্যেকেই গৌরবান্বিত, কারণ আমরা জানতাম যে রাজার সঙ্গে প্রজার একটা দূরত্ব থাকে, আর আমি এখানে দেখলাম রাজা প্রজাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। ইতিহাসের যেন একটু উল্টো পুরাণ, ভালো লাগছে। আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি দিস। আমাকে আমার বন্ধু স্থানীয় অধ্যাপক প্রণববাবু মেদিনীপুরের কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকলে আমি না বলতে পারি না, কারণ ওনার সঙ্গে আমার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে। Whenever he invites me, I come. In spite of my every work, I tell, okay, I have to go to Midnapur because the living kings are there. So I'm really grateful to Dr. Pranab Sahu. He's a very renowned man of Midnapur, of Jhargram, and I say it's a united Midnapur. And I'm also grateful to organizer. In my front, I can see Rajiv Babu, Bhaumik Babu. I know them very well, and I'm seeing a lot of students in dais, a lot of dignitaries from across the globe. Today, I will discuss something about the theme, how Tamluk can be converted to Tamrolipto, or Tamluk can be converted as a place of international tourist destination. যাতে আমাদের যে সমস্ত মানুষজন আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের জীবনের সোপান হতে পারে। We can earn, we can learn, and we can teach others. আমরা নিজেরা শিখব, শেখাবো, এবং সেই শেখার মধ্যে এডুকেশন এবং এন্টারটেনমেন্ট থাকবে। এন্টারটেনমেন্ট বলি আমরা। এডুকেশনও থাকবে, যে ইতিহাস পড়ছে শুধু সেই জানবে তমলুক নয়,
যে ভূগোল পড়ছে সেও জানবে তমলুক। দ্য স্টুডেন্ট অফ হিস্ট্রি, স্টুডেন্ট অফ জিওগ্রাফি, স্টুডেন্ট অফ লিটারেচার, স্টুডেন্ট অফ অ্যানথ্রোপোলজি, স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্স, all will learn about তমলুক, তাম্রলিপ্ত, its heritage, its handicraft, its habitat, its people, its economy, its communication, it's a place of attraction. মানব সভ্যতার উন্নয়নে তমলুকের কি অবদান হতে পারে? আজকে আমরা যখনই মেদিনীপুরের কথা বলি না, তখন কতকগুলো ফ্রিডম ফাইটার্সের নাম চলে আসে। ম্যাডাম বলেছেন, আমরা জানি যে অবিভক্ত ভারতবর্ষে মেদিনীপুর কি অসাধারণ সন্তানদের জন্মদান করেছিলেন। আজও আমরা দেখছি যে লড়াই মানে মেদিনীপুর। তো মেদিনীপুরের মাটি যেন মানুষকে যেন একটু লড়াকু করে দেয়। মেদিনীপুরের মাটি যেন মানুষকে যেন একটা লড়াইয়ের একটা নতুন দিক বা দিগন্ত অনুধাবন করে দেয়, যেটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, আমাদেরকে আশান্বিত করে, আমাদেরকে মনে হয় যে নতুন একটা দিশা, নতুন একটা পথ, নতুন একটা রাস্তা, নতুন একটা দিগন্তর যেন একটা আহ্বান তৈরি হচ্ছে। এটা জানি না মেদিনীপুরের মাটির কোনো মহিমা আছে কিনা, যার জন্য আমি এই মেদিনীপুরে আসতে যখনই আমি সুযোগ পাই আমি আসার চেষ্টা করি, এবং আমাকে নিজেকেও খুব ভালো লাগে যে আমি বর্ধমানের মানুষ। নেক্সট প্লিজ। তো লোকে কেন বেড়াতে যায়? লোকে বেড়াতে অনেক কারণে যায়। বেড়ানোটা এখন একটা অনেকের কাছে পেশা, অনেকের কাছে নেশা, আমার কাছে পড়াশোনার বিষয়, অনেকের কাছে ঘোরার বিষয়, অনেকে ভাবে যে এটা আবার কি জিনিস, বেড়ানো কি কোনো নেশা পেশা হতে পারে নাকি? হ্যাঁ, যে পৃথিবীর বহু দেশ আছে যারা ট্যুরিজমের উপরে নির্ভর করে বেঁচে আছে। ছোট ছোট দেশ, অনেক দেশ আছে। আমাদের দেশে অনেক রাজ্য এবং অঞ্চল আছে যারা পুরোপুরি, যেমন যদি আমরা দীঘাতে যাওয়া বন্ধ করি, দীঘার বহু মানুষের হয়তো জীবন জীবিকা নিয়ে একটা সংশয় হয়ে যাবে। পুরীতে যাওয়া যদি বন্ধ করি, জীবন জীবিকা সংশয় হয়ে যাবে। যদি দার্জিলিং যাওয়া বন্ধ করি, জীবন জীবিকা, ইভিন আমাদের প্রতিবেশী দেশ কাঠমান্ডু ডিপেন্ড অন ট্যুরিজম, নেপাল ডিপেন্ড অন ট্যুরিজম, বাংলাদেশের কক্সবাজার ডিপেন্ড অন ট্যুরিজম, বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন ডিপেন্ড অন ট্যুরিজম। বাংলাদেশের এরকম অনেক জায়গা আছে, ভারতবর্ষের অনেক জায়গা আছে, পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গা আছে, পৃথিবীর অনেক জায়গা আছে যেখানে ট্যুরিজমই হচ্ছে সেখানকার অর্থনীতির মেরুদণ্ড বা মানদণ্ড। সেখানকার অর্থনীতি একেবারে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। তো আমরা এমন একটা জায়গার কথা বলছি যার ভৌগোলিক অবস্থান আমরা সকলে জানি যে এটা পশ্চিম মেদিনীপুর নয়, পূর্ব মেদিনীপুরের এক বিখ্যাত একটা রুটের মধ্যে। এখান থেকে দীঘা খুব কাছাকাছি, এখান থেকে মহিষাদল খুব কাছাকাছি, এখান থেকে নন্দকুমার খুব কাছাকাছি। এই যে কাছাকাছি দ্য নিয়ারেস্ট এরিয়াগুলো আছে, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু প্লেস অফ ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। এখানে লোকে যায়, বেড়াতে যায়, সেখানে থাকে এবং সেখানকার বিভিন্ন জিনিস দেখে অনুপ্রাণিত হয়। নেক্সট প্লিজ। তো আমরা দেখব যে কিভাবে তমলুক আসা যায়। ট্রেনে আসা যায়, ফ্লাইটে দিল্লি থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে তারপরে বাই রোডে আসা যায়। বিভিন্ন ধরনের কানেক্টিভিটি আছে। এখান থেকে মেচেদার দূরত্ব কত দূর, এখান থেকে খড়গপুরের দূরত্ব কত দূর, এখান থেকে কলকাতার দূরত্ব কত দূর, এখান থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গারও একটা খুব সুন্দর কানেক্টিভিটি আছে। এখানে রেল কানেক্টিভিটি আছে, রোডের কানেক্টিভিটি আছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই যে আমরা তমলুকের প্রাচীনত্বের কথা বলছি, তমলুকের ইতিহাসের কথা বলছি, তমলুকের হেরিটেজের কথা বলছি, তমলুকের বুদ্ধ ধর্মের কথা বলছি, বৌদ্ধ বিহারের কথা বলছি, কিন্তু এটা জানে কটা লোক? আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে গোটা মেদিনীপুরবাসী বা আমরা বাংলাবাসী তমলুকের উপরে কোনো লিফলেট কি আমরা কেউ চোখে দেখেছি? উত্তর হবে না। আমরা কি তমলুকের তৈরি করা কোনো মেমেন্টো দেখেছি? উত্তর হবে না। আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনি কি আগ্রাতে মেমেন্টো পান? বলে হ্যাঁ। খাজুরাহোতে মেমেন্টো পান? হ্যাঁ। সিমলার মেমেন্টো পান? হ্যাঁ। আমরা কি কখনো বঙ্গ সন্তানরা ভেবেছি যে ইট ক্যান বি এ প্রোডাক্ট? আমরা ধরুন আমাদের যে ফ্রিজ থাকে, ফ্রিজের ম্যাগনেটে কোথাকার জিনিস লাগাই? সিমলার জিনিস লাগাই, আগ্রা লাগাই, গোয়া লাগাই। আমি কি কখনো বাংলার এরকম মেমেন্টো কখনো তৈরি করতে
ভেবেছি যে এরকম একটা তৈরি হতে পারে, দার্জিলিংয়ের হতে পারে, দীঘার হতে পারে, তমলুকের হতে পারে, ঝাড়গ্রামের হতে পারে, শান্তিনিকেতনের হতে পারে, কলকাতার হতে পারে, মালদার হতে পারে, মুর্শিদাবাদের হতে পারে। তাহলে এটা কিন্তু একটা সুযোগ আছে। আমরা যারা মায়া কান্না কাঁদছি যে কী করব, লেখাপড়া করছি, পড়ে আমার চাকরি নেই, অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। আমাকে ভাবতে হবে, ভাবনার বাস্তবায়িত করতে হবে। শুধু ভাবনাটাকে ভাবনার মধ্যেই রাখলে হবে না, সুযোগ আমাদের অনেক কিছুই আছে, সেটাকে আমাদেরকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমাদের একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন যিনি পড়াতে পড়াতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আমরা সবাই তার নাম জানি, তার নাম এপিজে আব্দুল কালাম। উনি IIM শিলংয়ে এরকম আমার মতো এমনি পড়াচ্ছিলেন, পড়াতে পড়াতে উনি লুটিয়ে পড়ে যান। আমি তখন শিলংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, তো উনি সে তখন মারা গেলেন। হ্যাঁ, তো তিনি বলেছেন যে তোমার শুধু ভাবনা করলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইউর আইডিয়া, ড্রিম ইন্টু আইডিয়া, দেন আইডিয়া ইন্টু বিজনেস মডেল। কারণ হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ইজ এ মার্কেট, গোটা পৃথিবী হচ্ছে মার্কেট। হোয়াট এভার প্রোডাক্ট ইউ ওয়ান্ট টু প্রডিউস, দের ইজ এ কনজিউমার। মাটিও বিক্রি হয়, আমরা যারা বড় শহরে আপনারা যারা বাস করেন তারা জানেন যে মাটিও বিক্রি হয়। তাহলে এভরিথিং ইজ সেলেবল প্রোডাক্ট। তাহলে তমলুকের হ্যান্ডিক্রাফট, তমলুকের টি শার্ট কি আমরা পেয়েছি রে কোথাও? না, যে আই লাভ তমলুক, এটারও মার্কেট আছে। আমরা যদি তমলুকের ইতিহাসের বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডিক্রাফট তৈরি করে বিক্রি করতে পারি, তারও মার্কেট আছে। এবং সেটা শুধু বাংলায় নয়, উই ক্যান সেল ইট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন অল দ্য বুদ্ধিস্ট কান্ট্রিজ। উই হ্যাভ লট অফ বুদ্ধিস্ট কান্ট্রিজ। আমাদের মাস্টার্সে রিসার্চে পড়াতে হয় যে বুদ্ধিজম ফ্লোরিশ ইন ইন্ডিয়া বাট ওয়েন টু আদার কান্ট্রিজ। দিস ইজ এ ল্যান্ড অফ ট্যুরিজম ল্যাবরেটরি। আমি বলি কেন, যে পৃথিবীর 4টে বৃহৎ ধর্মের জন্ম দিয়েছে ভারত: বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখিজম, হিন্দুজম। এবং এই যে পবিত্র ভূমি যেখানে এতগুলো ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, এবং বুদ্ধিজম হাউ স্প্রেড ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া। আজকে আমরা যে কম্বোডিয়া, আমরা যে লাভা, আমরা যে বর্নিও, আমরা যে শ্রীলঙ্কা, আমরা যে ইভিন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, যে সমস্ত দেশগুলো দেখছি, ওই দেশগুলো অল আর দ্য কালচারাল পার্ট অফ ইন্ডিয়া। অল আর কালচারাল পার্ট অফ ইন্ডিয়া। বহু বিশেষজ্ঞ, বহু ঐতিহাসিক, বহু এক্সপার্টস তারা এই নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন। নেক্সট প্লিজ। ধরুন এখানে সামুদ্রিক বন্দর ছিল, হয়তো ইতিহাসের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী জানেন, কিন্তু ভূগোলের ছেলেমেয়েরা হয়তো কেউ কেউ জানেন, বাকিরা কেউ জানেবে না। তাহলে হাফ নলেজ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস আমরা বলি। যে ইটস এ প্লেস, ইটস এ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট প্লেস। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মেরিটাইম জায়গা ছিল, এখানে সামুদ্রিক বন্দর ছিল। হতে পারে সেটা কালক্রমে ইতিহাসের নিয়মে হয়তো এখান থেকে চলে গেছে। আমরা জানি একটা সময়ে নদী এক জায়গায় থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়। ভূগোলের আমার শিক্ষক বন্ধুরা জানেন, গবেষকরা জানেন যে নদী কিভাবে গতিপথ চেঞ্জ করেন। তো এই যে মেরিটাইম মিউজিয়াম আছে, পৃথিবীর অনেক দেশে আছে, মেরিটাইম ইনস্টিটিউট আছে। আমরা উই আর প্ল্যানিং টু ইনক্লুড তাম্রলিপ্ত, তমলুক in the syllabus from primary to higher secondary to college to university. But we have to think about its maritime importance. Why Huenshan came, why other Buddhist monks came, not only from China, from other Buddhist countries. They used to come here, they used to stay here, they used to seek some knowledge or share their knowledge. তারা তাদের নলেজকে শেয়ার করতেন, এবং তারা আমাদের এখান থেকে, আমাদের এখানকার যে সমস্ত বুদ্ধিস্ট নান ছিলেন, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে গেছেন, অবগত হয়েছেন, নিজেরা নিজেদেরকে অনেকটা সংশোধিত করে অনেকটা নলেজ এখান থেকে গেইন করেছেন। সো ইটস এ পাওয়ার হাউস অফ নলেজ। তমলুক, it was a powerhouse of knowledge. It was a powerhouse of history. It was a powerhouse of maritime business. It was a powerhouse of heritage. It was a powerhouse of people's love. আমরা এখনো দেখছি রাজা প্রজাদেরকে অভ্যর্থনা করছেন। এটা ইতিহাসের একটা নতুন ইতিহাস। তাম্রলিপ্ত was in history. Tamluk is a historical place. Now you are seeing living history. That we have to include everyone's heart and head.
আমরা হৃদয়ে আমাদের মাথায় সেটাকে গ্রন্থন করে নিতে হবে, যাতে আমরা বুঝতে পারি, আমরা শিখতে পারি আমাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ ইতিহাস, আমাদের ইতিহাস হারিয়ে যায়নি, আমাদের ইতিহাস মাটিতে আছে, আমাদের ইতিহাস পাহাড়ে আছে, আমাদের ইতিহাস সাহিত্যে আছে, আমাদের ইতিহাস মন্দিরে আছে, মন্দিরের গাত্রে আছে, তার চূড়ায় আছে, তার সর্বত্র আছে। সেই ইতিহাস আমাদের এই প্রজন্মকে বোঝাতে হবে, জানাতে হবে এবং শেখাতে হবে। দায় এবং দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা প্রত্যেকের আছে, শুধু সরকারের নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আছে, ছাত্রদের আছে, গবেষকের আছে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আছে, সমাজের সর্বস্তরের সিভিল সোসাইটির প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই দায়বদ্ধতা নিতে হবে। নেক্সট প্লিজ। ধরুন এখানে বিভিন্ন ফরেন অ্যাকাউন্টের কথা বলা হচ্ছে। ফাহিয়েন এসেছিলেন, ইত সিংও এসেছিলেন, হিউয়েন সাংও এসেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন ট্যুর অপারেটর তারা বলছে কোন কোন রাজ্যে এই চৈনিক পরিব্রাজকরা গেছিল সেইগুলোকে প্লেস অফ অ্যাট্রাকশন করছেন। আমরা বলি ইন দ্য নেম অফ ট্যুরিজম ইউ ক্যান সেল এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং। কীরকম যে আপনি কি কখনো কাউকে বলবেন যে একটা শ্মশান দেখতে যাবি, একটা কবরস্থান দেখতে যাবি? বলো পাগল নাকি? বলে তাজমহল দেখতে যাবি? বলো হ্যাঁ। তাজমহলটা কি? তাজমহল তো বেসিক্যালি কবরস্থান। রাজস্থানের বিখ্যাত শ্মশানগুলোকে দেখানো হয় in the name of tourism. So you can sell anything and everything to anyone and everyone if you have managerial skill. That we have to acquire. আমাদেরকে সেই ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে। উই হ্যাভ টু সেল। আমরা কি কখনো ভেবেছি 70 পয়সার একটা জিনিস 25 টাকায় বিক্রি করে একটা আমেরিকান সংস্থা কোল্ড ড্রিঙ্কস, সেটা তৈরি করতে হয়তো 70 পয়সা খরচা হয়, সেটা বিক্রি হয় 20 টাকা বা 25 টাকায়। আমরা জানি না, কিন্তু আমরা এটা এই স্কিলটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে প্রত্যেকটা স্তরের ছেলে মেয়েদেরকে, ছাত্রছাত্রীদেরকে, যে ইউ ক্যান সেল প্রোডাক্ট বিকজ ট্যুরিজম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট ইন দ্য সোসাইটি। এভরি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর গিভিং টপ প্রায়োরিটি টু ট্যুরিজম, top priority to technology, top priority to techniques, top priority to telecommunications. So we have to identify our tourism resources. আমাদের পর্যটনের যে সম্ভার আছে সেই সম্ভারগুলোকে কেন আমরা পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষকে বোঝাবো না, জানাবো না, দেখাবো না, শোনাবো না? It's our duty. Next please. So it's a land of Buddhist heritage. Next please. Yes. Next. এই বিল্ডিংগুলো আমরা জানি তমলুকের খুব কাছাকাছি মহিষাদল রাজবাড়ি আছে। এখন সেই তমলুকের রাজবাড়ি আমরা কি কখনো লাইট অ্যান্ড, আমরা অনেকেই আগ্রাতে বা দিল্লিতে বা পোর্ট ব্লেয়ারে আমরা খুব গর্বিত, এমনি বঙ্গ সন্তান, আপনি যেখানেই যাবেন হোয়ারএভার ইউ গো, উত্তর মেরুতে গেলেও আপনি শৈলেন মান্নাকে পেয়ে যাবেন বা শৈলেন মুখার্জিকে পেয়ে যাবেন। আমি বলি হোয়ারএভার ইউ গো ইউ উইল ফাইন্ড বেঙ্গলি, কারণ বাঙালির পায়ের তলায় সরষে আছে। খেতে পাক না পাক, পয়সা থাক না থাক, সে পুজোর ছুটির সময়ে লম্বা ছুটিতে সে হয়তো শিলং চলে যাবে, নাহলে সিমলা চলে যাবে, নাহলে উটি চলে যাবে, নাহলে দার্জিলিংয়ে, আবার উত্তর মেরু সুমেরুতেও চলে যাচ্ছে বঙ্গ সন্তানরা। তাহলে আমরা বহির্বিশ্বের যে সন্তানরা আছে তাদেরকে কেন আমাদের রাজ্যে আনবো না, আমাদের দেশে আনবো না? যাতে আমরা একটু সমৃদ্ধ হই না? আমরা অন্যকে সমৃদ্ধ করতে খুব খুশি হয়, আমরা খুব খুশি হয় অন্যকে বড়লোক করতে, অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তা আমরা একটু উল্টো ভাবনা ভাবি না, উল্টো পুরাণটা ভাবি যে হোয়াট এভার রিসোর্সেস উই হ্যাভ এভরিথিং। গোটা রাজ্যে আমাদের শুধু মরুভূমিটা প্রকৃতি দেয়নি, তাছাড়া আমাদের সব কিছুই আছে। আমাদের যে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থলগুলো আছে তার মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত জায়গা হচ্ছে এই তমলুক, এই মহিষাদল, এই রিজিয়ন বাংলার। তাহলে এর খুব কাছাকাছি দীঘা আছে, এর খুব কাছাকাছি ঝাড়গ্রাম আছে, এর খুব কাছাকাছি আপনার মুঘলমারি আছে। তাহলে সবগুলোকে মিলিয়ে আমরা একটা সার্কিট তৈরি করতে পারি, যে সার্কিটের ব্যাপ্তি শুধু ভারতবর্ষে হবে না, যার সার্কিটের ব্যাপ্তি শ্রীলঙ্কায় যাবে, যার সার্কিটের ব্যাপ্তি ভুটানে যাবে, যার সার্কিটের ব্যাপ্তি চায়নাতে যাবে, উত্তর কোরিয়াতে যাবে, দক্ষিণ কোরিয়াতে যাবে, কম্বোডিয়াতে যাবে, যাতে আমরা বুদ্ধিস্ট সার্কিটকে বৃহত্তর সার্কিট হিসেবে, যেমন বোধগয়া যায়, রাজগীর যায়, নালন্দা যায়, বৈশালী যায়, তাহলে তমলুককেও আমাদের একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রমিনেন্ট বুদ্ধিস্ট সার্কিট হিসেবে তুলে ধরতে হবে। তাতে আমাদেরকে যদি কলকাতার ট্যুর অপারেটর, দিল্লির ট্যুর অপারেটর, রাজ্যের ট্যুরিজম মিনিস্টার
কেন্দ্রের ট্যুরিজম মিনিস্টার, তাদের যদি সাহায্য নিতে হবে। আমাদেরকে বাড়তে হতে গেলে, আমাদেরকে সমৃদ্ধ হতে গেলে, আমাদেরকে উন্নততর জীবন জীবিকা এবং দেশ এবং সমাজকে গঠন করতে গেলে আমাদের উই নিড দিস ইন্টার কানেকশনস, ইন্টার রিলেশনশিপ। নেক্সট প্লিজ, নেক্সট পরেরটা। তো এই সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থল আমাদের এই কাছাকাছি এলাকাতে আছে। আমরা অনেকেই জানি যে তমলুকে যে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম আছে, মুঘলমারিতে যে সমস্ত হেরিটেজ সাইটসগুলো আছে। নেক্সট প্লিজ, স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড রিলিজিয়াস, এখানে ভীমা মন্দির খুব বিখ্যাত। এখানকার বিখ্যাত যে অন্যান্য মন্দিরগুলো আছে, সেই সমস্ত মন্দির পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এই অঞ্চল পেরিয়ে দীঘা চলে যায়, এই অঞ্চল পেরিয়ে দাঁতন চলে যাচ্ছে, এই অঞ্চল পেরিয়ে হলদিয়া চলে যাচ্ছে, কিন্তু এই অঞ্চলটাকে অনেকে জানে না, বোঝে না বা বোঝানোর হয় না। ঠিক আছে, যে ধরুন আপনি যদি গোটা তমলুক শহর ঘোরেন, তাহলে রাজবাড়ি আসার জন্যে যে আপনার মাইল ফলক, সেটা কোথাও উল্লেখ করা নেই। তাহলে রাজবাড়ি কোথায় আছে, এখানকার একটা ছোট্ট ম্যাপ শহরের বিভিন্ন পয়েন্টগুলোতে, সেটা স্টেশনে হতে পারে, সেটা মেচেদাতে হতে পারে, সেটা আমাদেরকে করতে হবে। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন যে সমস্ত জায়গা ট্যুরিজম নিয়ে খুব বিখ্যাত, সেই সমস্ত জায়গা এগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়, এগুলোকে করতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাবো। নেক্সট প্লিজ, যে ধরুন আমরা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে খুব গর্ব অনুভব করি। মাতঙ্গিনী হাজরাকে এখানে গুলি করা হয়েছিল, আমরা কজন জানি? তাহলে আমরা সেই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের প্রোগ্রাম করতে পারি। রাজবাটির একটা অংশে যদি ওনারা অনুমতি দেন, রাজ্য সরকার পারমিশন দেন, যে কিভাবে তমলুক, তাম্রলিপ্ত, T2T, আজকাল B2Bর কথা আমরা খুব শুনি, তাহলে আমরা T2T কথা ভাবতে পারি, তাম্রলিপ্ত টু তমলুক। তো সেটা আমরা লাইটের মাধ্যমে, আলোর মাধ্যমে, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় যদি প্রথমে হিন্দিতে অনুষ্ঠান করলাম, বাংলা হিন্দিতে হলো, তারপরে ইংরেজিতে করলাম, যারা বিদেশ থেকে আসবেন, দ্য ফরেনার্স, দে ক্যান লার্ন, দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ওয়েন পিপল আর গোয়িং টু পোর্ট ব্লেয়ার, গোয়িং টু আগ্রা, গোয়িং টু দিল্লি, উই আর সিইং, আমরা খুব প্রচণ্ড খুশি হয় যে দিল্লিতে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের প্রোগ্রাম দেখেছি, পোর্ট ব্লেয়ারে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের প্রোগ্রাম দেখেছি। তাহলে আমরা এখানেও তো লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের প্রোগ্রামকে দেখিয়ে ইতিহাসের পুনর্মিলন করতে পারি, ইতিহাসকে বর্তমানের সঙ্গে সংযোজিত করতে পারি, মানুষ আলোড়িত হতে পারে, মানুষ বুঝতে পারে, মানুষ সমৃদ্ধ হতে পারে। আমাদের যে ছেলেমেয়েরা ইতিহাস পড়ছে, যে জানে না তমলুকের যে বিখ্যাত ময়ূরধ্বজ যে রাজবংশ ছিল, ঝাড়গ্রামের যে ইতিহাস, যে রাজবাড়ি, তার ইতিহাস মানুষ হয়তো ভুলতে বসেছে, আগামী দিনে হয়তো ভুলে যেতে পারে যদি আমরা সেটাকে রিভাইভ যদি না করতে পারি। তো এটা সময় আমাদেরকে বলছে যে এটা আমাদেরকে রিভাইভ করতে হবে, আমাদের নিজের উদ্দেশ্যে, আমাদের সমাজের জন্যে, আমাদের দেশের জন্যে। নেক্সট প্লিজ। এখন আমরা এইটাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো নদী আছে, ধরুন আমাদের এখানে অনেকগুলো বিখ্যাত নদী আছে, সেই নদীমাতৃক পর্যটনের সঙ্গেও যোগ করা যেতে পারে, ওয়াটার ট্যুরিজম বলা হয়। নেক্সট প্লিজ। তো এখন যে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে, যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, তারা ভাববে আমি কেন এটা শিখব। দ্য স্টুডেন্ট অফ হিস্ট্রি, it's a need for the history people should know tourism. It's a need for the geography people, they should learn tourism. It's a need for the other anthropology student or botany student or zoology student or student of any stream, they should learn. তাদেরকে শিখতে হবে। তারা ভাবছে যে আমি কি কাজ পাবো। ধরুন এখানে যদি আমরা ম্যান পাওয়ারকে ট্রেনিং দিতে পারি, যে লোকাল, আমি শুনেছি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যে লোকাল ট্যুরিস্ট গাইড ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তো আমরা যদি এখানকার যে সমস্ত কলেজ আছে, 4-5টা কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে, তাদেরকে এখানকার সমৃদ্ধ ইতিহাস নিয়ে শেখালাম, ট্যুরিজম নিয়ে শেখালাম, হাউ টু হ্যান্ডেল ট্যুরিস্ট সেটা শেখালাম, কটা হোটেল আছে, কোথায় কোথায় হোটেলে কটা রুম আছে সেটা শেখালাম, তাহলে সে অ্যাটলিস্ট 1 ডে অথবা হাফ ডে অথবা 2 ডেজ সে সিটি সাইট সিইং ট্যুর করাতে পারবে খুব প্রফেশনালি। আমরা যখন আগ্রাতে খুব গর্বিত হয়, শর্মা জি বহুত আচ্ছা গাইড থে, ও ম্যাডাম মিশ্রা বহুত আচ্ছা গাইড থে। তো আমার এখানকার মাইতিবাবু, জানাবাবু, পাণ্ডেবাবুর ছেলেরা কেন গাইড হতে পারবেন না? তারাও বিখ্যাত গাইড হতে পারেন। তাহলে মাইতিবাবুর ছাত্র, মাইতিবাবুর ছেলেও গাইড হতে পারেন, জানাবাবুর ছেলেও গাইড হতে পারেন, আর আবার বেরাবাবুর ছেলেও গাইড হতে পারেন বা মেয়ে গাইড হতে পারেন। সেটাকেও আমাদের একটা ভাবনার স্তরে রাখতে হবে। নেক্সট প্লিজ।
যে ধরুন আমরা এখানে অনেক ধরনের স্টিচিংয়ের কাজ হয়, ক্রাফটের কাজ হয়। সেই স্টিচিং এবং ক্রাফটটাকে ধরুন আমরা যখন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যাই, আমরা যখন দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাই, তখন একটা ওখানকার জিনিস কিনি, এটা আমাদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। আমরা যারা পর্যটন নিয়ে পড়াশোনা গবেষণা করি তারা জানি যে মানুষ শুধু শুধু দেখতে যায় না, মানুষ সেখানে খরচাও করতে যায়। আমি যদি দীঘাতে যাই, দীঘার একটা জিনিস কিনলাম, আমি যদি দার্জিলিংয়ে যাই, শুধু নিজের জন্য কিনি না, আত্মীয় স্বজনের জন্যও কিনি। তাহলে আমরা এখানকার যে সমস্ত ক্রাফট এবং হ্যান্ডিক্রাফট প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলোকে যদি সুন্দরভাবে বিভিন্ন রকমের স্টলে প্রদর্শনী এবং সেল দুটো করতে পারি, তাহলে আমাদের এখানকার যে সমস্ত মানুষজন এই ক্রাফট তৈরি করেন তারা এর থেকে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন এবং ট্যুরিস্টরাও জানতে পারবেন যে এখানকার সমৃদ্ধ এক ধরনের ক্রাফট হয়। যেমন শান্তিনিকেতনে গেলে এখন মানুষের রেওয়াজ হয়ে গেছে ওখানকার একটা কাঁথা স্টিচ কেনার, এবং শান্তিনিকেতনে আপনি যদি যান, যারা অনেকেই গেছেন শান্তিনিকেতন বহুবার, দেখবেন যে ওখানে শান্তিনিকেতনে মার্কেট হয়েছে, শ্রীনিকেতনে মার্কেট হয়েছে, গভর্নমেন্ট মার্কেট করেছে, প্রাইভেট প্লেয়াররা মার্কেট করছে। তাহলে এরকম আমাদের একটা ছোট্ট আমরা এরকম একটা মার্কেট করতে পারি অনলি ফর ট্যুরিস্ট। ওকে, যেহেতু এটা অন দ্য ওয়ে টু হলদিয়া, অন দ্য ওয়ে টু দীঘা, তো সেই মার্কেট ধরুন বর্ধমান ঢোকার মুখে একটা জায়গা আছে আমরা সবাই জানি শক্তিগড় বলে, সেখানে কোনো বসতি নেই, কোনো বসতি নেই, প্রত্যেক দিন কোটি টাকার ব্যবসা হয়, কয়েক কোটি টাকা। একটা মিষ্টিটার নাম ল্যাংচা, বিদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসছিল কিছুদিন আগে, বললো কি আছে এই মিষ্টিটার মধ্যে যে কোটি কোটি লোক গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেই মিষ্টি না কিনলে সে যেন একটা ঐতিহাসিক ভুল করে ফেললো, যে বর্ধমান গেলাম অথচ ল্যাংচা কিনলাম না শক্তি করে। তো সেরকমভাবে আমরা এখানে একটা দরকার হলে মিষ্টি তৈরি করব। ধরুন আমরা ক্ষীরপাই বলে একটা জায়গা আছে এই মেদিনীপুরে, সেখানে আমি যতবার মেদিনীপুরে যাই বর্ধমান থেকে, তখন ক্ষীরপায়ে দাঁড়িয়ে ওখানে বাবরশা বলে একটা মিষ্টি আছে, তা সেই বাবরশাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে বিপণন করতে পারি। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখেছি তারা তাদের মিষ্টিটাকে মার্কেট করছে। বলছি না, পৃথিবীতে সব কিছু এখন মানে বিক্রয়যোগ্য, এভরিথিং ইউ ক্যান সেল, বাট ইউ নিড সাম মার্কেটিং অর ম্যানেজারিয়াল স্কিল। ওকে, নেক্সট প্লিজ। ধরুন আমরা এখানে সবং পিংলার কথা জানি যারা মেদিনীপুরের মানুষ, ওখানে একটা বিখ্যাত মাদুর তৈরি হয়, বিভিন্ন ক্রাফট তৈরি হয়, একটা সংস্থা আছে, সংস্থাটার নাম আমি বলতে পারবো না, তো তারা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা করছে এই সবং পিংলার জিনিস নিয়ে যে। তাহলে আমরা যদি সেই সবং পিংলার সঙ্গে নয়ার সঙ্গে একটু এই জায়গাটাকে লিঙ্ক করে দিই, তাহলে যিনি সবং পিংলাতে আসছেন, যিনি নয়াতে আসছেন, তিনি একবার তমলুকে আসুন, তাহলে তমলুকটাকেও জানলেন, তাহলে তিনি সবং পিংলার মাদুর কিনছেন বা ওখানকার হ্যান্ডিক্রাফট কিনছেন বা ওখানকার একটা পটচিত্র কিনছেন, যেটা এখন গোটা পৃথিবীতে মার্কেট করা হচ্ছে। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন কলকাতার কিছু বিশিষ্ট সংস্থা আছে, তারা কিন্তু ওর বলে না, তারা আসে কলকাতা থেকে, নিয়ে যায় কলকাতায়, বিদেশে বিক্রি করে। হ্যাঁ, এবং তা আমি যদি জিজ্ঞেস করি, যেহেতু আমাদের এটা পড়াশোনা গবেষণার বিষয়, আমরা এটা তো কলকাতার নয়, এটা তো সবংয়ের জিনিস, এটা তো পিংলার জিনিস, এটা তো আমার মাটির মেদিনীপুরের জিনিস। তাহলে মাটির মেদিনীপুরের জিনিস আপনি কিভাবে ইউরোপে 100 টাকায় কিনে আপনি ডলারে বিক্রি করছেন, সেটার একটা সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনার কথা আমি প্রত্যেককে একটু সজাগ দৃষ্টিতে দেখতে বলবো, বুঝতে বলবো, এবং অসম্ভব রকমের সুযোগ আছে, সেই সুযোগটাকে আমাদের প্রত্যেককে কাজে লাগাতে হবে। কেন কি সময় আমাদেরকে বলছে, সময় একটা ডাক দিচ্ছে যে আমাদের সময়ে আমরা এই সময়টাকে কাজে লাগাই। আমাদের যা কিছু সম্পদ আছে, সম্পত্তি আছে, রিসোর্স আছে, সেই রিসোর্সগুলোকে আমরা যদি একটু প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারি, কারণ আমরা প্রত্যেকে প্রোডাক্ট দ্বারা পরিচালিত। সকাল থেকে রাত অবধি আমরা হিসেব করি না কত বহুজাতিক সংস্থার প্রোডাক্ট আমরা অজ্ঞান ও অজান্ত অবস্থায় আমরা ব্যবহার করে থাকি, এবং না কিনলে আমাদের একটা মেন্টাল অ্যাংজাইটি শুরু হয়ে যায়। সকালে যদি কোলগেটটা না থাকে না, কোলগেট কিন্তু আমাদের দেশের প্রোডাক্ট নয়, সেটা একটা ভিন দেশের প্রোডাক্ট। পেপসোডেন্টও আমাদের দেশের প্রোডাক্ট নয়, সেও একটা ভিন দেশের প্রোডাক্ট। কিন্তু আমরা কেন ভাববো না যে আমরা আমাদের নিজের তৈরি করা জিনিস তো বিক্রি করব, বা আমাদের যদি তমলুককে আমরা যদি দীঘাকে পারি, তমলুককে কেন পারবো না? আমরা কেন ঝাড়গ্রামকে পারবো না? কেন আমরা অন্য জায়গাকে পারবো না? আমাদের ব্রত নিতে হবে। সেটা হয়তো একটু কঠিন, কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। এভরিথিং আজকাল বলা হয় আই এম পসিবল, ইম্পসিবলকে এখন নতুন রূপে দেখা হয়, আই এম পসিবল। তো এবারে আমি কতগুলো জিনিস কোট করব। নেক্সট প্লিজ। যে আমরা গৌতম বুদ্ধের ভাবনা, গৌতম বুদ্ধের যে শিক্ষা,
সেই শিক্ষায় সেই চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে আমরা ভাববো নো মানে হচ্ছে নো নেক্সট অপরচুনিটি, এন্ড মানে হচ্ছে এফোর্ট নেভার ডাইজ, আর ফেল বলে কিছু হয় না, ফার্স্ট অ্যাটেম্পট ইন লার্নিং। তো আমরা প্রত্যেকে একটু ভাবনা শুরু করি যে ট্যুরিজম আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে, ট্যুরিজম উইল এনরিচ আস, এক্সপিরিয়েন্স আস, অ্যান্ড ইট উইল গিভ বেনিফিট টু দ্য সোসাইটি। থ্যাংক ইউ অল। Thanks, Professor Safik. Professor Safik actually he spoke about the cultural tourism, and he has very clearly given a message that how we will convert this cultural product to a tourism product. Thank you, sir. Thank for your enlightened talk. নমস্কার। আমরা যে 3 দিনের যে আন্তর্জাতিক সেমিনার, এই সেমিনারের আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে পবিত্র চিন্তাভাবনা নিয়ে যে আমাদের চর্চা চলছে বিশ্ব শান্তির লক্ষ্য নিয়ে এবং তাম্রলিপ্ত সভ্যতার পুনরুদ্ধার, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এক্স ডাইরেক্টর জেনারেল উনি এসেছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদের আরেকজন প্রফেসর গৌতম সেনগুপ্ত স্যার। আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক সেমিনারের পক্ষ থেকে আমরা বরণ করে নেব, রিসিভ করে নেব, এবং সেই সঙ্গে আমাদের আচ্ছা 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 ঠিক ঠিক ঠিক, এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় স্যার, সরি। আমরা অধ্যাপক স্যারকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন। ক্যালকাটাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের স্টেট আর্কাইভসের তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন। তার মতো এরকম একজন মানুষ, এরকম একজন বিদগ্ধ মানুষ আমরা পেয়েছি, আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, প্রণাম জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। আপনারা তো সবাই জানেন যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটার সঙ্গে আমাদের যে টাই আপটা হয়েছে, উনি তার প্রথম মানে সেতুবন্ধন যিনি করেছেন ডক্টর কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আমাদের অ্যাসোসিয়েট হয়েছেন। আমি এবার যে সেশনটা কনক্লুড হচ্ছে সেটা করার জন্য অনুরোধ করছি। In this second technical session, our next speaker is
Vikramaditya Malladev. He is from Royal Member of Jharkhand. Jharkhand, yeah. He is a researcher. Now he is doing for his research work in Sri Sri University, Odisha. Please, Vikramaditya, please. Good afternoon, ladies and gentlemen, academicians, scholars, professors, respectable guests at on the dais. As we start the second day of this seminar, so I'm going to present this session on histographical analysis of ancient Indian diplomacy, trade, and commerce with China through Bengal's Tamralipta port. Next. Next. So, when we go through the histographical analysis, so as we know, Tamralipta was one of the prominent ports in eastern India, along with other ports in Kalinga and some parts of South India, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So the location, the geographical location of Tamralipta played a very, very important role for trade and diplomacy, not only for Bengal, but entire North India, as this port connected the mainland India to Southeast Asia and the Far East. Next. So as we go towards the historical background, Hello. আমাকে একটু নিচে আসতে হবে মনে হচ্ছে। So as we go on to the historical background of Tamralipta port, so at the position of number 1 is the premier position and the geographical location of this port, which is on the Gangetic Delta, and today it is identified as Tomluk in West Bengal. So the Chinese Buddhist pilgrim travelers like Fahin Yunsang and Xinjing, they sailed from Tamralipta port to Sri Lanka and accounting the shipping, and it connected the network to the Malaysian peninsula. Obviously sailing across Bay of Bengal, which was earlier known as Kalinga Sagar. It formed as a strategic maritime network towards Srivijaya, which was south of Sumatra Islands in Indonesia. The Tamralipta is explicitly mentioned as a port of Veluka by Dandin in his work called as Dasa Kumara Charitra in the 7th century AD. The first person to have appreciated the importance of this port was Zunzang, with 6 places in Southeast Asia, including Tolopoti, which is the southern peninsula of Thailand. It also formed as the regional maritime integration between mainland India and across Bay of Bengal towards the southeast and the Far East connecting China.
Here you can see the maritime diplomacy route, which is forming the Kalinga Sagar. You see Kalinga, you have seen Ceylon, Burma, Malaya, Sumatra Islands, and connecting towards the Far East is China. It also connects towards the Java and Bali. How did China have a maritime diplomacy in ancient India? And what is the role of and the evolution of Chinese diplomacy with India? It was a maritime engagement that China had with India in the 5th century AD. Coastal regions of Guangdong, Fujian increasingly participated in maritime trade with the eastern coast of India. There were diplomatic missions. Chinese kings sent and received tributary missions via this sea route. Southeast Asian states acted as intermediaries between India and China. Notable examples have had Chinese Buddhist monks traveling through Tamralipta port to mainland India. These journeys have established Indo-Chinese maritime relations, diplomacy, and also Buddhist diplomacy through religion. When we come towards the naval control of the entire Bay of Bengal, which was Kalinga Mahasagar, China had riverine fleets and coastal patrols. Nothing to sustain in this blue water, but maritime activity was, from the Indian side, was only limited to the coastal kingdoms, where this Tamralipta kingdom played an important role in guarding the maritime waters of this region. You can see this maritime diplomacy from the Indian point of view. We have the ports and trade region, which clearly mentions Tamralipta of Bengal in the Bay of Bengal. Indian merchants dominated long distance trades like spices, textiles, gemstones, etc. They had naval control and diplomacy and religious diplomacy, and Buddhism formed a major part as diplomatic relations flourished between India and China in those days. What was exported from Tamralipta port? It was cotton, it was spices, it was ivory, and gemstones. What was imported? It was Chinese silk, paper. তখন পেপার আমাদের ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না, চায়নার থেকে পেপার ভারতে আনতে হতো, যেটা কি চায়নার থেকে এই তাম্রলিপ্ত পোর্ট দিয়ে করেই মেনল্যান্ড ইন্ডিয়া, নর্থ ইন্ডিয়াতে অ্যান্ড ইভেন আফগানিস্তান পর্যন্ত পেপার যেত। আর পোর্সেলিনের জিনিসগুলো, পোর্সেলিনের সাজানোর জিনিস যেটা কি চায়নাতেই পাওয়া যেত, ওটা চায়নার থেকে ইন্ডিয়াতে ইম্পোর্ট হতো ওই সালে। Regarding the methodology of this research, we have done a historiographical analysis explaining the port, maritime trade, and the social classes of ancient Bengal by scrutinizing the ancient literature, archaeological sources, and secondary materials, and obviously by visiting Tamluk and surveying the archaeological sites and documents collected from Archaeological Survey of India. We also studied the ancient texts such as Arthashastra, Jatak tales, and various literatures from the Chinese point of view. Through reconstruction of ancient history, due to its sketchy nature, the study has been carried out by combining only primary and secondary literature through archival and library research only. You can see the maritime trade routes through Tamralipta port. আপনারা দেখতে পারবেন কি তাম্রলিপ্ত যেটা কি বেঙ্গলে আছে, এটা প্রথম পোর্ট। এখান থেকে কানেক্টিভিটি যেহেতু আপনার শ্রীলঙ্কা যাচ্ছিল, আপনি যে এখন
বর্তমান যে আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড আছে ওটাকেও ক্রস করে যাচ্ছে, ওখান থেকে আপনার গেটওয়ে বানাচ্ছে আপনার মালয়েশিয়ান পেনিনসুলাতে, যেটাকে আপনি দেখতে পারবেন সিঙ্গাপুরের পজিশনটা কিন্তু মালয়েশিয়ান পেনিনসুলাতেই আছে। তো ওই দিনও ওটাকে ক্রস করে জাহাজ দেখে চায়না যেতে হতো। যে রুটসগুলো আছে তাম্রলিপ্ত থেকে কোথায় যেত, এক যে মেজর শিপ রুট ছিল ওটা তাম্রলিপ্ত থেকে চায়না যেত, ডাইরেকশন টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট। কোথার থেকে ক্রস করতো, মালয়েশিয়ান পেনিনসুলাকে ক্রস করে সাউথ চায়না সিতে যেত। ওইখান থেকে যে ফেমাস বুদ্ধিস্ট মাংসরা আছেন, যে চাইনিজ স্কলার্সরা ছিলেন, ফাহিন অ্যান্ড হিউনস্যাং, ওনারা এই রুটই ব্যবহার করেছিলেন। সেকেন্ড রুট ছিল যেটাকে বলা হতো স্বর্ণভূমি রুট, এটাও টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট ছিল, যেটাকে তাম্রলিপ্ত পোর্টকে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম আর ইন্ডোনেশিয়ার থেকে কানেক্ট করত। এর ইম্পর্টেন্স কী ছিল, বিকজ থাইল্যান্ড দোজ ডেজ ওয়াজ নোন অ্যাজ স্বর্ণভূমি, দ্য ল্যান্ড অফ গোল্ড। তো ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল ফর ইন্ডিয়া টু ট্রেড with Thailand those days, and this was the primary route used by Buddhist monks, merchants, and diplomats from India and Southeast Asia. Third route was connecting Tamralipta to Sri Lanka. এটা দক্ষিণে যেত, দক্ষিণ থেকে এটা যে আপনার কলিঙ্গাকে ক্রস করে আন্ধ্রপ্রদেশকে ক্রস করে এটা শ্রীলঙ্কা রুট ফর্ম করতো। এইখানে শ্রীলঙ্কাতে অনুরাধাপুরা পোর্ট ছিল, মান্তাই পোর্টের সঙ্গে তাম্রলিপ্তকে কানেক্ট করা হতো। এখান থেকে কি গুডস ট্রেড হতো, বেঙ্গল থেকে রাইস যেত, চাল যেত এখান থেকে শ্রীলঙ্কা, টেক্সটাইল যেত, লোহার জিনিস যেত, পার্লস, জেমস্টোনস আর সিনামম যে স্পাইসেস ওটা শ্রীলঙ্কার থেকে বাংলাতে ঢুকতো। এটাও দিস রুট ওয়াজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বুদ্ধিজম ডিপ্লোমেসি। বুদ্ধিস্ট মাংস এই রুটে ট্রাভেল করতেন, অনেক বুদ্ধিস্ট ক্রনিকলসও এই রুটের থেকে মাংসরা এসে করে লিখেছেন, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ স্টেপিং স্টোন টুয়ার্ডস দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, কেন কি এই রুটটাই আপনার বে অফ বেঙ্গলকে ইন্ডিয়ান ওশানের সঙ্গে কানেক্ট করত। কথা রইল আপনার তাম্রলিপ্ত পোর্টকে মেনল্যান্ড ইন্ডিয়া থেকে ল্যান্ড রুটসগুলোকে কি কানেক্ট করতো। আপনারা এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন গান্ধারা, তক্ষশিলা, তক্ষশিলার থেকে একটা ডাইরেক্ট রুট ছিল আপনার বেঙ্গল পর্যন্ত, যেটা কি মেনল্যান্ড ইন্ডিয়াকে ক্রস করে যেত। এটা দ্বিতীয় রুট ছিল সাউথ থেকে কানেক্ট করা আর ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে কানেক্ট করা। আর অবভিয়াসলি যেটা কি এখন বাংলাদেশ আছে ওইখান থেকেও ক্রস করেও নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া থেকেও তাম্রলিপ্ত পোর্টে আসা যেত। You can see the routes. The routes were also named. The northern route was called Uttarapada. এখানে আপনি রুটের ডিটেলসগুলো আপনি দেখতে পারবেন। এখানে মোবিলিটি আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই রুটে কী ছিল, বেসিকলি ইউজড ওয়াজ ক্যারাভেন্স বাই বুলক কার্টস, গরুর গাড়ি এই রাস্তাতে ব্যবহার হতো। রোডস পাস করতো আপনার থ্রু রেস্টিং প্লেসেস, মার্কেটস, অ্যান্ড অনেক মার্চেন্টসরা এই মেজর রুটটাকে ব্যবহার করতেন। একটা সাদার্ন রুট ছিল যেটা কি সেন্ট্রাল আর ডেকেন প্ল্যাটুকে তাম্রলিপ্ত পোর্টের সঙ্গে কানেক্ট করত। সেই সময় বেঙ্গলের মধ্যে রিজনাল রোডস বা ভেরি ভেরি স্ট্রং, কাঁচা রাস্তা যে ছিল এই পোর্টকে রিজনাল রোডস অ্যান্ড রিভারাইন রুটসকে কানেক্ট করার জন্য। আপনারা দেখতে পারবেন যে রিভার চ্যানেলস থ্রু দ্য গ্যাঞ্জেটিক ডেল্টা ওয়াজ ভেরি ভেরি স্ট্রং। ছোট বোটে করে জিনিস আসতো এই পোর্টে, যেমন এই জিনিসটা এখন খিদিরপুর পোর্ট থেকে হচ্ছে। খিদিরপুর পোর্টে বেসিক্যালি ছোট জাহাজ ঢোকে, ছোট জাহাজ ঢুকে করে ওইটাকে বড় জাহাজে বে অফ বেঙ্গলে তোলে। সেই রোলটাই তাম্রলিপ্ত পোর্ট 5th to 7th century BC এডিতে প্লে করত। What was the goods which were traded and what was the economical impact?
It was a significant port. আপনারা আগেও বলেছি যেমন প্রিশিয়াস স্টোন, ডায়মন্ডস, আইভরি আর আর ওই সময় পানপাতারও ট্রেড হতো। পানপাতা এখান থেকে তাম্রলিপ্ত পোর্ট থেকে থাইল্যান্ড যেত। থাইল্যান্ডে আপনি এখনও দেখতে পারবেন একটা পান খাবার একটা খুব বড় কালচার আছে থাইল্যান্ডে। ইন এভরি ট্র্যাডিশনাল থাই মিলসের পরে পান অতি অবশ্যই এখানে সার্ভ করা হয়। দে কনসিডার পান অ্যাজ হোলি। এই ট্রেডিশনটা যেমন আমরা দেখতে পারি পান পাতা আমাদের প্রত্যেকটা পুজোতে লাগে। তো ওই ট্রেডিশনটা বাংলার থেকেই পান পাতা ওইখান থেকে থাইল্যান্ডে তাম্রলিপ্ত পোর্ট থেকেই গিয়েছে। And what was imported from China? Obviously silk, gold, silver, jewelry and ceramics, Chinese ceramics এই পোর্ট থেকে ঢুকতো। What was the local impact of তাম্রলিপ্ত পোর্ট টু দ্য লোকাল সোসাইটি? আপনারা জানবেন যে কোনো জায়গাতে যদি কোনো পোর্ট থাকে ওই সময় হাওয়াই জাহাজ হতো না। Port was the major place which used to be a trade market. So those days the merchants of Tamralipta were very very wealthy, and they maintained a guild system. So what is the guild system? It is an organizing body for selling and distributing surplus. যেটাকে এখান থেকে সারপ্লাস যদি চাষ হতো ওই চাষ থাকে ওই গিল্ড সিস্টেম। যেমন এখনকার দিনে পঞ্চায়েত আছে, পঞ্চায়েত বা আমাদের বিভিন্ন যে গভর্নমেন্ট এজেন্সিসরা আছে যারা ফুড কন্ট্রোল, ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, ওই রোলটা ওইখানে ট্রেডিশনালি গিল্ড সিস্টেম ওইখানে প্লে করতো। যিনারা সারপ্লাস কতটা, যে চালটা এখানে উৎপাদন হচ্ছে কতটা আমাদের দেশের লোক নেবে, আর যেটা সারপ্লাস হয়ে যাচ্ছে ওইটা জাহাজে করে বিভিন্ন দেশে এক্সপোর্ট করা হতো। যতটা ব্যবহার করা হবে ওটার ওপরে এক্সেস, যখনই কোনো জিনিস এক্সেস হয়ে যায় ওটাকেই এক্সপোর্ট করা হয়। এক্সেসের নিচে যদি কিছু থাকে ওটাকে কোনোদিন এক্সপোর্ট করা হতো না। দে অলসো হ্যাড আ কোঅপারেটিভ স্ট্রাকচার। হিস্টোরিক্যালি যখন আমরা স্টাডি করেছি এইখানে যে মার্চেন্টস আর চাষিরা যে ছিলেন ওনারা কিন্তু একটা কোঅপারেটিভ স্ট্রাকচারেই কাজ করতেন। It played a very very important role in cultural and religious exchanges. India-China relations এ অনেক বড় ভূমিকা প্লে করেছে তাম্রলিপ্ত পোর্ট। Basically it was driven by Buddhism, as pilgrimages and translation centers এখানে ছিল। চাইনিজ টেক্সট এখানে সংস্কৃতে ট্রান্সলেট হতো, আর সংস্কৃত টেক্সট এখানে চাইনিজে বা পালিতে এখানে ট্রান্সলেট হতো। এখানে ট্রেডিশনাল ট্রান্সলেশন সেন্টার্সও ছিল। আর্ট, এডুকেশন played a very very important role in this place. India has profoundly shaped Chinese religious life, while China has still preserved the traditions. There was religious expansion through this trade route. Mahayana Buddhism became very very dominant during this period in China. Early foundations like Buddhism can be traced through this place only. যে মেডিটেশন কোনো জায়গাতে ফার ইস্টে বা কোনো জায়গাতে মেডিটেশন ওয়াজ দ্য কালচার উইচ বুদ্ধিজম বট। অন্য কোনো রিলিজনে ওয়ার্শিপ থ্রু মেডিটেশন কোনোদিন হতো না। এই মেডিটেটিভ ট্র্যাডিশন অফ ওয়ার্শিপিং এটা কিন্তু ইট ইজ থ্রু দ্য টিচিংস অফ গৌতম বুদ্ধা অনলি। তো এই মেডিটেশন টেকনিকটাও এখান থেকে মাংসরা ট্রাভেল করে ফার ইস্ট অ্যান্ড চায়নাতে মেডিটেশন শিখিয়েছেন ওই সময় চাইনিজদেরকে। Sanskrit and Prakrit Buddhist scriptures were translated into Chinese from this place itself. Here are some of the living examples of Buddhist tradition which had traveled from India to China. চায়না ওটাকে প্রিজার্ভ করে রেখেছে। এটা দেখতে পারবেন আপনি 2000 বছর পুরনো অশোক পিলার এখনও চায়নাতে আছে। ওনারা এখনও প্রিজার্ভ করে রেখেছেন এই বুদ্ধিস্ট পিলারকে।
আর এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে একটা কিং অশোক টেম্পলও আছে which was first established by a monk named as Yuda under the Jin dynasty of Chinese monarchy. চায়না এটাকে এখনও প্রিজার্ভ করে রেখেছে। আপনি যদি চায়না ভিজিট করেন, আপনি এখনও বুদ্ধিজমের ট্রেসেস পাবেন, যেটা কি আমাদের ইস্টার্ন কোস্ট থেকে মাংসরা এই ট্রেডিশনকে চায়নাতে নিয়ে করে স্প্রেড করেছিলেন। Bay of Bengal has always played as a cultural highway for connecting India to the southeast and China. This is the cultural highway. আপনি দেখতে পারবেন এখান থেকে কলিঙ্গার থেকে কীভাবে যে সি রুটটা আপনার চায়না যাচ্ছে। এখানে চায়নাকে ওই সময় ট্যাং রিজন বলা হতো। এটা একটা কিংডম ছিল ওই সময় 5th to 7th সেঞ্চুরি এডির মধ্যে। ওইখানে একটা ট্যাং ডাইনাস্টি বলে করে ওইখানে রুল করতেন। তো তিনারাই এই বুদ্ধিজমকে চায়নাতে অনেক স্প্রেড করেছিলেন অ্যান্ড লেটার ইট ইভলভ ইন্টু ভেরিয়াস সেক্টস। Buddhism, here I'm showing the slide as how Buddhism diplomacy. Buddhism has played a very important role in diplomacy those days, and how Buddhism has shaped the cultural transformation in China. It acted as a soft power bridge. It shaped sea routes through Tamralipta port and obviously some other ports in south of Tamralipta also. এটাও আপনি একটা এক্সাম্পল দেখতে পারবেন। এটা শাওলিন টেম্পল বলে করে চায়নাতে আছে, যেথায় কুংফু শেখানো হয়। দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ফেমাস টেম্পল অ্যান্ড ইট ইজ আ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। কুংফু যে মার্শাল আর্টটা আছে, এখান থেকে একজন ইন্ডিয়ান মাঙ্কি যে করে ওইখানে কুংফু শিখিয়েছিলেন, যিনার নাম ছিল বোধিধর্মা। উনি কোনো একটা ইন্ডিয়ান পোর্ট থেকেই উনি এই সি রুটটা নিয়ে করে গিয়েছিলেন ওইখানে চায়নাতে এই মোনাস্ট্রিকে এস্টাবলিশ করেছিলেন উনি। It also shaped as the political and strategic dimensions, and this is how diplomacy has evolved in the last 2000 years. It acted as a regular commercial connection which kept a significant role in societal development and subsequently adding to Bengal's glory, heading towards a peak position in asserting various cultural connections. When we come to the references, obviously this research has been done by going through various primary and studying secondary literature through libraries, and several national and international journals have been reviewed. So you can have about these are the journals which have been reviewed according to the literature, and we have formed a conclusion for this paper. Thank you very much. For your deep understanding of the subject, and you have all the way reviewed the whole cultural system that was going on Bay of Bengal through Tamlipti port. It is a very insightful paper. Thank you very much. Thank you. Our next speaker, Mr. Antachai from Thailand. Okay. Please, Antachai. He is also a research scholar doing PhD in BHU. Yes. Benares Hindu University, research scholar.
Namatu Ratanatayasa. May I pay respect to the Triple Gem, the Lord Buddha, the Dhamma, the Sangha, the Venerable Monks, respect to the distinguished guest, honored guest from their professor, especially Raja Dipendra Narayan Royce, who organized this occasion. My name is Pramahanandachai Ngamchalat, PhD student from Thailand. I'm from Department of Pali and Buddhist Study at Banaras Hindu University, Varanasi. Today is really honor to present. As a monk, I don't have knowledge about archaeology, but as a monk, I have the knowledge about Buddhism. So Tamralipta is a play an important role in the history of Buddhism. You saw in slide or not? Next. Okay. Can you move? Can you skip the slide? Okay. Oh, sorry. Tamra Lipta in Sanskrit is Tamra Lipti. In Pali, we know as Tama Litti. Further reflecting is a historical and cultural connection in the religions. Also now as a Tamluk, in the nowadays. In an ancient port city, that is whole significance, historical importance in India. Here are some interesting detail about this location. The meaning, Tamra Lipta, derived from Sanskrit word, is Tamra. Tamra is mean copper, yes. And Lipta is mean coates or smartest, which together can be translated as the city coates with the copper, abandoned in copper. This name reflecting in historical roles as a major center of copper export. The second location, Tamralipta or Tamralipti is situated in the floodplains of the Ganga River in the Bengal, West Bengal of India. Today is recognized as a modern town of Tamluk. The third one is historical significance. The major port Tamralipta served as a crucial maritime trade hub, connecting India with the Southeast Asia and China. This strategic position facilitates trade route that contribute to cultural and economic exchange. Buddhist, the city serves as a residence for notable monks and travelers include the Chinese Buddhist pilgrim, Fahian or Theravada Buddhist as we know as a Venerable Buddha Kosa. The third is literary reference. Tamralipta is mentioned in various ancient texts, include Mahabharata, different like Puranas, highlighting in significant Indian literature. Okay, next. Okay. Tamralipta and Buddhist. Today I am going to talk about Tamralipta and Buddhist. Tamralipta was one of the most famous ancient port city of India, and it played a major role in the spread of Buddhism across South and Southeast Asia. Buddhist center of and monastery. Tamralipta developed into a strong Buddhist center after Buddhists received royal patronage under the Emperor King Ashoka the Great, 3rd century BCE. Ancient sources mention vihara or monastery and stupa where monks study, practice the Dhamma. The second is a gateway for the Buddhist monastery. As a maritime hub, Tamralipta served as the departure point of the Buddhist monk travel to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, Cambodia. This is made crucial international transmission of Buddhism, especially Theravada tradition. The third Chinese Buddhist pilgrim, several famous Chinese monks visit Tamralipta, note and present of many monasteries and monks. This record confirm Tamralipta important in Buddhist education and scripture. The fourth is role in Buddhist text transmission, like a palm leaf manuscript text were carrier overseas, helping Buddhists spread beyond India.
Okay, next. This is the map. Sorry if it's not unclear. Um, you can see this is a map. The red dot is the Buddhist center. We have the Buddhist center in the west coast of India. Sorry, east coast of India, like Kalinka Pattanam, Thaptapura, sorry, Pastapur, Amaravati, Tharanikota, and Kanchipuram. This is a Buddhist center in that time. And the blue point is a blue dot is a part of city, like Tamralipti. Tamralipta is can identify to is a Buddhist center, port city, and commercial center. Okay, next. Tamralipta relate to the Buddhist can classify 5 periods as follow. The first is Emperor Ashoka the Great period. Second is Master Fahian. The third is Venerable Buddha Kosa. Fourth is Master Suanchang. The fifth is Master Mahayana Pratipa. And sixth is Master I Ching. Yeah. Okay, next. The first, when King Ashoka period, the Great, around 268 to 232 BCE. Okay, next. Emperor Ashoka the Great. Chronology. King Ashoka ruled from approximately 218 to 260 BE. Is mean Buddhist era. Dynasty, he was a king of Maurya dynasty. The imperial capital during the rise was Pataliputra. The modern time nowadays is we know as a Patna. And brief biography: King Ashoka was the son of King Bindusara and the grandson of the King Chandragupta Maurya, the founder of Maurya Empire. He ascended the throne after a period of internal conflict, and struggle for succession within the royal family. A decisive turning point in his life was a Kalinka War. Now we is near here. It is so important part from Kalinka, which caused immense loss of lives. The devastation profoundly affect him, leading to his whole heart conversion to the Buddhist. After this transformation, Ashoka adopted a model of governance based on non-violence, moral discipline like Dharma, and public welfare. Okay, next. This is the map. The right side is when Ashoka empires, around 250 BC, yes, and left is Indian maps when 500 BC, sorry. Okay, next. Patronage of Buddhist Ashoka, King Ashoka, is widely recognized as one of the most influential monarchs in the history of Buddhism. His contribution includes sponsoring the Third Buddhist Council at Pataliputra. We know as the Ashokaram is a temple, Buddhist temple in Patna, which play as a crucial role in the preservation and classification of the Buddhist canon, constructing and restoring memorial stupa, monastery and sacred sites across Indian subcontinents, include significant places such like Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, or Kushinaka, issuing more than 30 Ashoka edicts. Yeah. And extensive monastery work. He dispatched several missions, include a mission led by Mahinta Thera, his son, and Sankamita Theri, his daughter, to Sri Lanka, which transformed the Iceland
into the major center of Theravada Buddhist mission to Swarapumi. We know is Southeast Asia. Mission to Kashmir, Kantara, Yona. Yona now is a Greek, yes, European country. Traditional mission to Himawanta. We know nowadays is Nepal, around Tibet and Nepal. Subcontinent, this missionary effort enables Buddhists to spread widely beyond India, firmly establishing Theravada tradition in Sri Lanka and later throughout Southeast Asia. Okay, next. This is Ashoka. Ashoka edicts. We can ties. They have like three kinds of edicts. The first one is a major rock edicts. The second is a pillar. Have the different animals like in Vaishali, in Saranas, Sanchi, Sankisa, Lauria, or Rampurava. And they have like a minor rock edict also. More than 30 pillar of King Ashoka. Okay, next. This is map. When King Ashoka spread the missionary monks to other country, this is from Ashoka Vatana. Is a Pali script. They have the nice line of the missionary monks. He sent some monks to Kashmir, Kantara, and some monks to Yona is a Greek, to Kashmir, Yona, Himawanta, to Maharashtra, to Vamsa, and also to Sri Lanka, to Swarapumi. We know as a Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam. So this is a really great mission from King Ashoka. And then, okay, next. The second period is a Master Fahian or Fashion, around 399 CE, or Christianity era. From the records of the Buddhistic kingdoms. Okay, next. Master Fahian, he too embarked on a pilgrim to the India subcontinent, undertaking a mission to parallels. So does Xuanchang to retrieve the Tripitaka. This Tripitaka is a primary books from Buddhism. We have the primary books named Tripitaka, and secondary book is named Atakatha. Yes, he come to India for collects the book like we call Tripitaka and transport it to China. It is important to note that the era of Master Fahians predates that Xuanchang by consider margin of 113 years. Master Fahians commenced his journey from China in the year 939 CE. For the reminder of his discourse, I will refer him by these various polarization, including Master Fahian, Master Fashian, as he know by several names, depending on the dialect and regions. To prevent any misunderstanding, imagine, but under claim that is deviates from historical record. I will now provide the detailed explanation with aid of the map. Okay, next, sorry. Master Fahian began his journey from city Chang'an in the year 399 CE at the age of 60. He was 60 years that time. A type of life considered to be advanced old age. He was accompanied by 9 other monks. Their route took them through Central Asia, following the Silk Road,
and the same path of Xuanchang would later travel. From Central Asia, they enter the Indian subcontinent through the city of Taxila, the located in the modern day is Pakistan. They then proceed to the city of Mathura. In this travelogues, Master Fashion provides meticulous description of this city he visits and his experience. He spent total of 10 years in India. During in this time, he dedicated himself to the study Sanskrit in the city of Pataliputra, we know as the Patna. As a proficiency in his language, essential for leading the ancient Buddhist scripture. In this travelogue, Master Fahian provides meticulous description of the city he visits and his experience. He spent total of 10 years in India during this time. Okay, next. Following his study, he made the pilgrim to various sacred sites associated with the life of the Buddha, includes the Kapilavastu in the present-day Nepal, Bodh Gaya, the site of the Lord Buddha enlightenment, Varanasi, where the view of the Dhamma. Okay. This is for this return journey, Master Fahian departs from port city named Tamralipta. At this point, several of his company chose to remain in India and did not return to China. He sailed along the eastern coast of India to Sri Lanka. Okay. Next. After his sojourn in Sri Lanka, he set sail for China. During the voyage across Indian Ocean, his ship was caught in the storm, and he was blown off course of his island, name is Java, now is Indonesia. So, in this situation, he took him for 70 days to reach China due to another surf storm. This is a perilous journey was an estimate of his unwavering commitment of his faith. For those interested in more in the depth account, I recommend reading this travelogues, which provide a detailed and fascinating glimpse into the nature of travel in ancient time. Master Fahian finally arrived back in China in the year 412 CE. He spent the remainder of his life in Nanjing and dedicating time translating the Buddhist texts and brought back from Indian subcontinents. Okay, next. Okay. He also write a book named is a Record of the Buddhist Kingdoms. Talk about his journey. Okay, next. The third period is Venerable Buddhaghosa, 500 CE. The biography of Venerable Buddhaghosa I collect from 12 texts like Mahavamsa, Satthamma Sangaha, Julavamsa, yes, etc. Okay, next. Venerable Buddhaghosa, origin in North India, but career in South India. The view that Buddhaghosa was originally from North India, but later life and gained renown in the South India, can be regarded as a possible reconciliatory interpretation. His position is supported by both tradition, chronicles, and internal evidence from Buddhaghosa all works. The Mahavamsa and Buddhaghosupati clearly state Buddhaghosa was a native North India, born in a village located not far from the Bodhi tree. Okay, next. Next. Okay. He was born in North India, in Bodh Gaya now.
This sort provides sufficiently explicit testimony to affirm his northern origin. However, several passages found in the colophon, like Nikama Vachana, of his commentaries work, strongly suggest that he spent substantial parts of his monastic life in the South India and was more closely associated with the monk from region than with those from the north. Okay, next. The first colophon is named Papancha Sutani. The second, the secondary commentary of the Buddhist after the Tripitaka is named Papancha Sutani. The commentary of Majjhima Nikaya state the Buddha Kosa composed his work at the request of Buddhamitta Thera, with whom he had resided at the same monastery in Mayura Rupatana in South India. The second is a colophon of Manoratha Purani. Also mentioned Buddha Kosa. He spent his life in the Kanchipura, South India. The third also, Sarathapakasini, the commentary of Suttanta Nikaya, also mentioned his life in Kanchipura. Okay, next. He go to Sri Lanka for collects the secondary books is named Atakatha. So his life is in Bodh Gaya, right? He must go to some port. The nearly port is Tamralipti. You can see the green one is he was born in Bodh Gaya. If he must to through to the Tamralipti and then rode the trip to the Sri Lanka. So I mentioned the Buddha Kosa, Venerable Buddha Kosa. He also relate to this part also. Okay, next. Next. Venerable Buddha Kosa, he also write the book. Next. It's really important. We know as the Visuddhimagga, or the way of purifies. It's really important books in the Buddhist or in the Theravada Buddhist also. He really famous scholar in Theravada Buddhist. Every monk in the Theravada Buddhist, like me, must follow his way. Like the book name of the way of purify or Visuddhimagga. Visuddhimagga. Okay, next. Next. You can see this is a Buddha Kosa work. Especially is a secondary books of the Buddhist, Theravada Buddhist, like the Atakatha, okay, Samanta Pasadika, Kankha Vitarani, Sumankala Vilasini. This is a Pali names, sorry. Okay, next. Next. Okay. The first period is a Master Xuan Chang. In Thailand, we call Thang Sam Chang, Thang Xuan Chang. In the 600 to 664 CE. Okay, next. Xuan Chang, Tripitaka Master Xuan Chang. We call Xuan Chang. Life from Tang Dynasty. He lived during the Tang Dynasty, one of the China most culturally flourishing period. Brief biography of the Xuan Chang. Okay. He pilgrim to study Buddhist in India. We know, right? And especially, he also passed this way, Tamralipta, in his road. Okay, next. You can see in this map, he also passed the Tamralipta
Actually, is near Benares. Now we call Varanasi. This road from Chang'an, China, is a, and then go to Tashkent. In now we know as a Pakistan or Afghanistan, and then he 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 come to South India and pass Tamralipta also. Okay, next. Next. This is road. Okay. Okay, next. Oh, sorry. Turn back. Okay, turn back. The fifth is the Master Mahayana Pratipa. Uh, Actually, he is a disciple of Sun Chang. He is a follower of Sun Chang. Sun Chang also motivate him to here in India. Okay. Mahayana Pratipa, he is disciple of the famous monk Sun Chang. And he come here around 671 to 695 with the monk named I Ching. So his life, he spent his life in the Tholopoti. Now we name as the Thailand's, the Varavati dynasty. Is really ancient. Okay, next. We just got World Heritage by this kingdom. We name is a Sea-Tape Kingdom in Theravadi dynasty in Thailand. He spent his life like a novice monk, like beginner of monks in Thailand, and then he back to China for 2 years for learn text and script from the master Sun Chang, his teacher or his professor, and then Venerable Sun Chang motivates him a lot about India. He decided to come here also. Okay, next. Not by step, but he come here by boat also. And he met one of his friend. His name is I Ching. So that's I mentioned his life also. Okay. Next. This is he wrote from Luoyang, not from Chang'an. Okay, next. He spent his life in India and he passed away in North India now as a Kusinaka. He also died in India. This name Mahayana Pratipa. He is a Buddhist scholar, Buddhist monk. Okay. Okay, next. The last person, he is the master I Ching, 671 to 695 CE. Okay, next. Master I Ching, who belonged a later generation after Sun Chang's and Mahayana Pratipa. Actually, he is a friend of Mahayana Pratipa, and he also got motivation from Sun Chang, from when Sun Chang went Fahian, and so he decided to India also. Okay, next. Next. This is a route map of when Sun Chang. He from Luoyang. Now we know as the Empress of the China named Pu Shexian. She is a Empress of the first and the last Empress of China. They moved the capital city from Chang'an to Luoyang that time. And when I Ching come here from that time also. You can see from Luoyang to Kaozhou to Palembang or Java, Kedah to Tamralipta. And then he spent his life around 12 years in Tamralipti. Learn from Sanskrit, from script also. Okay, this is really important. Okay, next. Okay, next. Next. This is a reference book I collect from some like Mahavamsa, the Tipavamsa, the Legend of King Asoka, or we call Asokavatan, Buddha Kosupati.
It's like a biography of Venerable Buddhaghosa. Okay, next. And reference book, record of the Buddhist regions at the practice in India and the Malay archipelago, sorry, and Chinese monk in India. Okay, okay, next. And record Buddhist monastic kingdom from Wen Fa Hien and Suan Chang also. Okay. Okay, thank you. Thank you very much for for listening me intentionally. Thank you. Thank you very much, Antasai, for your insightful paper. You have all the way reviewed the whole Buddhist literature and also enlightened us about the itinerary of travelers and how they traveled in the across Bay of Bengal, covering whole of Southeast Asia and India. Thank you very much. Thanks. It's a very good paper. Thank you very much. Now we are coming to end of this technical session, and thank you all the delegates and the invitees sitting here. Our next session will be started at 2:30 p.m. Scholar, sir, some questions. Your paper presentation is very delivered, lectured, so thank you so much. But when Buddha was Siddharth, the particular situation or locations of Kapila Vastus, have any evidence? At present, You mean the Buddha bird, right? Birthplace is Lumbini. Sorry, yes. Is am I wrong? Sorry. Yeah. He. Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you, sir. okay, thank you, sir. Okay, lunch break. Students and delegates, স্যার আপনারা উপযুক্ত জায়গায় চলুন, আমরা লাঞ্চটা সেরে নিয়ে 2:30টায় আমরা উপস্থিত হব এখানে। ওকে, থ্যাংক ইউ।
এই অনেকে জয়েন করে গেছে।
একদম 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 আমার মনে হয় দেরি নয় মিনিদি ম্যাম Am I audible? Distinguished guests has already been joined in the program. So am I audible, sir? So far I know that here some our great Dilip sir, Rokonuddollah sir, they have already joined here. So am I audible, sir? Could you hear me? Yes. So can we hear them? Sir, can you give me more 2 minutes to settle all those issues, sir? Sir, thank you, sir. Thank you, sir. It will take only 2 minutes, sir. একটু ওই যে ওনাদের সাউন্ডটা শোনা যায় কিনা ওইটা একটু চেক করেন। হ্যাঁ ওনাদেরটা শোনা যাচ্ছে? I would like to request Honorable Rokonuddollah sir to say a few words, 1 or 2 words, so that we might check that are you audible or not, sir? Audible. I am hearing you. Oh, thank you, sir. Thank you. So I would like to start today's program, respected chairperson, honorable minister, honorable chief guest, and all the distinguished ladies and gentlemen, and our beloved students. Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. It's, of course, a profound honor for me to address this August gathering at the 3 days international conference 2025 on the theme of historical journey of Tamralipta civilization, looking for global peace. I express my sincere gratitude to the organizers for inviting me to be a part of this intellectually rich and historically meaningful occasion. I feel deeply privileged to stand on this sacred land of Tamralipta, a land whose civilization legacy transcends geography, time, and political boundaries. And Tamralipta was not merely an ancient port city, it was a living philosophy of coexistence. So we are feel honored to have some distinguished guests with us who will, of course, give us some international vibes, and they we have joined with us from a distant place like Bangladesh. At the very outset, I extend my deepest gratitude to everyone. At the very outset, I would like to request our first speaker, Mr. Mohammad Rokonuddollah, a distinguished former senior civil servant of the government of Bangladesh, an eminent historian by academic training, an educationist, and a committed social activist, and a graduate and postgraduate in the history from University of Dhaka, and a former additional secretary as well as a metropolitan magistrate. His career reflects an exceptional synthesis of administrative leadership, historical consciousness, and social responsibility. Even after retirement, he continues to contribute meaningfully to education, institutional development, and civil society initiatives. It is now my honor to respectfully invite Mr. Mohammad Rokonuddollah sir to deliver his valuable address. Sir, please. Thank you very much, Professor Mili. In fact, I was very much keen interested to participate in person to this remarkable seminar because I could not did it because of my another two valuable programs, AGM of Bangla Academy and another program, monthly meeting of the Misharai Upajala Society, Professional Society, my own Upajala, which included high civil and military officials. Despite of, I personally thanks to the Professor Meli. She inspired me
to participate to deliver lecture in this seminar. International webinar on the Tamrolipto Horizon, Beijing Ancient Maritime Heritage with 21st Century Global Peace, jointly organized by the Tamrolipto Saistos Krishi Kuti Shilpo Mela Committee, Itihaস Academy, Dhaka, Bangladesh, Bangladesh Center for Research and Planning. Honorable Chairperson, distinguished participants, respectable guests. I am delivering in brief this article very briefly because I have another program. I have finished my Bangla Academy monthly annual general meeting. Thereafter, I will join the Mishra Professional Society meeting. I will deliver this article for your kind hearing. Urbanism and Port City Planning of Tamralipto Blueprint for Global Trade and Civilization. Introduction, a global maritime hub. The ancient city of Tamralipto, modern Tamluk, West Bengal, was more than a mere trading post. It represented a sophisticated culmination of urban planning, specifically tailored for maritime commerce and transcontinental connectivity. Situated at the confluence of the Gangetic Plains land trade routes and the Bay of Bengal. It served the preeminent gateway of Eastern India for over a millennium. The city's urban blueprint reveals specialized structures and strategic planning that facilitate its role as a global entrepot. Archaeological evidence of urban sophistication. Excavation provide clear evidence of a prosperous and well-managed urban environment dating back to the 3rd century BC. Water management, the discovery of the terracotta ring wells indicates an organized system for accessing groundwater with residential areas. Public amenities, a large brick-filled stepped tank 2/3 century AD suggests community amenities for bathing, rituals, and large-scale water storage. Architecture, the use of brick for monasteries and elite buildings signifies a robust permanent urban form. Industrial zones, artifacts like spindle for world and trade-related pottery related work suggest dedicated craft production and warehouse zones. Religious infrastructure, the city hosted 24 Buddhist monasteries and as noted by the pilgrim Fahian, emphasizing its status of a global learning center. Connectivity, the arteries of trade. Tamralipto's success lay in its ability to function as the convergence point of land and sea routes. Inland networks, the city was eastern terminus of a vast road system linking to imperial capitals like Pataliputra, Varanasi, Takshashila in the far northwest. Mastery of the delta. Its geography allowed for an affluent and easy water navigation framework using the Rupnarayan and Subarnarekha rivers to move goods deep into the hinterland. Global goods. It was a primary embarkation point for voyages to Sri Lanka, Southeast Asia, Java, Sumatra, China, and even the Roman Empire. Maritime technology. Numismatic evidence such as coins featuring boat motifs and shells depicting mythical sea creatures confirms advanced seafaring skills, technological investment. Comparative urbanism, a unique position. Tamralipto's planning was optimized for maximal global connectivity rather than just regional trade, global versus regional. While nearby, Somroketugod focused on regional distribution with indigenous artistry, Tamralipto was an international hub engineered to receive high-value foreign goods such as Roman gold coins and Mediterranean artifacts. Adaptive urbanism. The city's eventual decline in the 8th century was a result of fluvial geomorphology, the siltation of its river channels. This led to the planned shift to urban functionality to its successor, Saptagram, demonstrating the adaptive nature of Bengal's port planning. Continental scale. Unlike South Indian ports like Kavaripattam, which were vertically integrated with the local heartland, Tamraliptu infrastructure managed a continental scale
catchment area stretching over 1,500 miles. Governance and the Moyur Rajbangsha. The scale of Tamralipta's infrastructure, organized staying wells, messy brick tanks, and road link demanded central authority, dynastic stability. The Moyur Rajbangsha provided the continuity and state engineering necessary for the city to thrive for a millennium. Administrative center, Ptolemy identified Tamralipto as a royal residence, and the Rajbari signifies planning for governance, defense, and trade security. Geopolitical risk. The dynasty's influence stretched from modern Bangladesh to Tibet, Sri Lanka, making the city an nexus for high-value Himalayan goods destined for sea trade. Conclusion. A case of UNESCO World Heritage status. Tamralipto merit recognition as a UNESCO World Heritage site due to its outstanding universal value. It served as first masterpiece of creative genius for adopting urban planning to a dynamic deltaic environment to nexus of human values as a center for the dissemination of Buddhism, Jainism, and transcontinental commerce between South Asia, China, and Mediterranean. Third, historical launching point for major civilization missions, including the expansion of Buddhism to Sri Lanka. The Tamralipto Raspberry stands as a symbol of the political and cultural authority that enabled this world-class maritime urban system. Thanks a lot for all the guests, chairperson, organizer, everybody. Thank Dear you. friends, I have another program, Mission Professional Study at 4 p.m. I will join this program. I'm very grateful to you, organizer, Professor Mele. Thank you so much. Thank you so very much, sir, for your insightful and thought-provoking speech. Your reflection on history, governance, and institutional development have added a profound intellectual depth to our discussion on heritage and peace. We are truly grateful that you have given us some time on your very, very, very busy schedule. Sir, we are really grateful, and please pray for us so that we might complete it with a very great success. Thank you, sir. So, It is full contribution for you because you inspired me to join me, to ask me, to participate me. Thank you very much. sir, of course, sir. I am also. It's my privilege, sir, that I could make you compelled, sir. You have an affection for me, so that's why I'm so happy, sir, to get your affection. Once again, my personal gratitude, thankful to the organizers and all the distinguished persons, guests, participants. Thank you very much. Thank you, sir. Good afternoon. Thank you, sir. Thanks for your having time, sir. So, our next speaker is Professor Dr. H.M. Johidul Haq, Honorable Vice Chancellor of Canadian University of Bangladesh. He is a visionary academic leader committed to institutional excellence and quality higher education. His leadership and experience continue to inspire the academic community and strengthen the role of universities in fostering dialogue, peace, and global understanding. Now, may I respectfully invite Professor Dr. H.M. Johidul Haq to address the webinar. Sir, please. Thank you. Am I audible? Can you hear me? Sir, you are fully audible, sir. Thank you very much. I would like to take about total 12 minutes. Thank you, Ms. Mili. I can see that we have Dr. Dilip Kumar, Mr. Rukunudullah, and also Dr. Shahalom, Purabir Chakraborty, and many other guests, respected chairperson, honorable guests, my fellow participants. Good afternoon. So today I'll read out one page. That is the style I will today follow. Actually, I am a Bangladeshi and I am an administrator. Being an vice chancellor in this country, very busy type of job. In spite of my busy schedule, I am a great reader. I always read, Mahabharata, Upanishad. Last week I bought two books. One is Upanishad written by Atul Chandra, and another book I bought Mahabharata of Rajshekhar Basu. So previously I read Mahabharata written by some other professor type of personality. But having said that, I would like to just clarify that the history that we have in this subcontinent, it is our own history.
Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, we all are together. So that is our culture, our history, we have to be proud of our ancient culture, heritage, whatever we used to have, and we are having at this point of time. So let me start my brief presentation. So if I talk about historical background and time period of Tamrelipto, so I know that people who are sitting in front of me, you are expert in this part. I am an engineer, but I have a great interest in the ancient history of ancient India and modern India. For example, I read all histories starting from Maurya dynasty, then Gupta, Pal dynasty, Shan dynasty, then Sultani dynasty, then Mughal, then British, and so on. So it is our history. Why I should not read? I have to read it, and it is our background. We cannot ignore that. So in terms of our background regarding Tamralipto, uh, it was located in present-day Tamluk of West Bengal. Was an important civilization that flourished from 6th century BC according to some texts until 7th century CE after Christ. So references to Tamilipto are found in different ancient Indian texts, Buddhist literature, and accounts of foreign travelers. So Tamraliptu played a very crucial role during the Maurya, Shunga, Kushana, and Gupta periods. If we talk about geographic advantage and strategic location, it was situated near the mouth of river Rupnarayan, close to the Bay of Bengal, and its geography greatly contributed to its economic and cultural growth. In terms of infrastructure and urbanization, it was a well-planned urban settlement, and the city had organized streets, drainage systems, brick structure, warehouse, and so on. So it has a great urban planning and civic administration at that time. So also the kind of water sanitation system that we had at the time was tremendously good. The permanent architecture that we found, it was tremendously rich considering that period of time. And also it was a cosmopolitan hub, like artifacts such as Roman gold coins, Greek pottery were found there. So if we talk about connectivity and maritime trade, also we should be proud of that. For example, Tamralipto was one of the most important ports of ancient India. It served as a gateway for trade with Sri Lanka, Southeast Asia, China, and Roman world. Goods such as spices, textile things, ivory, metals were traded from, from this port to different parts of the world. This extensive connectivity made Tamrolipto a major hub of international trade and commerce. In terms of economic and commercial importance, it was very important commercially and economically. The prosperity of Tamil Nadu was largely based on trade and commerce. Merchants, shipbuilders, artisans, traders formed the backbone of its economy. The port also generated revenue for ruling dynasty, making it an economically vital regional eastern India. So in terms of cultural and religion significance, we can say that Tamralipto was an important center of Buddhism and Hinduism. So Tamralipto was very rich in terms of both Buddhism and Hinduism. Several Buddhist monasteries existed here, and it was a departure point for monks traveling to Southeast Asia.
From here, our monks used to travel to different parts of the Southeast Asia. The city thus acted as a bridge for the spread of Indian culture, religion, and knowledge beyond the subcontinent. So it played very, very vital role to export our very rich culture beyond our boundary, beyond subcontinent. It from this port they started their journey and they spread ancient Indian knowledge, culture, heritage, and so on. Finally, I'd like to mention few words about people and life of ancient Tamralipto civilization. The people of Tamralipto were diverse and cosmopolitan, including traders, sailors, monks, scholars, and artisans. They were skilled in navigation, craftsmanship also were their kind of profession, and they were very good administrator at that time because it was a very good civilization. The society reflected cultural tolerance and openness. You know, I would like to say a few words about cultural tolerance and openness. You know, India has been very rich for thousands and thousands years in terms of democracy. Not only today, the democracy you see in India, it started not, you know, during British period. It has been practiced thousands and years during Mahabharat period. If you see, there was a democracy. Then during Maurya period, during I mean Pal, during Shen, there was a kind of kingship, but still there was a democracy. So, for example, if you want to spread Buddhism, nobody stopped you. You can deal with Buddhism. If you want to change your religion from Buddhism to Hinduism, nobody stopped you. If you wanted to change from Hinduism to Muslim or Muslim religion, nobody stopped you. Nobody stopped you. So India has been a democratic society for thousands and thousands years, and still today it has been continuing. So, in conclusion, I would like to say that Tamralipta civilization was not only a religious settlement but a global maritime center of ancient India. And the great role was played by Mayar Rajbangsha. The Moyer Rajbangsha Peacock dynasty provided the central authority and political stability required to maintain such expensive infrastructure for centuries. Then we therefore we should be highly grateful to the Moyur Rajbangsha for the role they played. With these few words, I am very grateful. I am thankful to the organizer for inviting me, and I am highly, grateful to my colleague, to the young professor, Miss Mili Rahman, who encouraged me, who inspired me, who all the time hammered me to join this session in spite of my busy schedule. So thank you very much for your attention, for your consideration, for hearing my short and brief and unprepared speech. Thank you very much. Thank you, sir, for giving such an organized speech in an unprepared way. So, such a prepared script in an unprepared way, sir. Thank you so much, sir, for your nice timing and, sir, for allowing me to hammering you. So, thank you. Thanks for your gracious presence, sir. So now we are always running after our time because within these 3 days we have arranged lots of programs here, and there is a lots of distinguished guests and academicians are with us. So I would like to request now our next speaker is Professor Muhammad Shah Alam Chaudhuri, a distinguished academic, researcher, mentor, and currently serving as student welfare advisor at Dhaka International University. With over 2 decades of experience in higher education, extensive research supervision, and strong engagement in academic leadership,
and community service. His work reflects a deep commitment to human development, research culture, and student empowerment. Now I invite Professor Muhammad Shahalam Chaudhary to deliver his address. Sir, please, as we are running after time, I would like to request to make the speech short and sir, so kind of you. Thanks for your gracious presence. Thank you very much. Am I audible? Sir, you are fully audible, sir. You are fully audible. Yeah. Yes. Respected panel members and participants, very good day. Basically, today we have participated in a very valuable webinar. Here, our subject matter is Tamra Lipta Horizon Bridging Ancient Maritime Heritage. As the time is very short, I will not prolong my speech. Basically, Tambalipta was one of the most important ancient port cities of the South Asia. Located near the present-day coastal areas of West Bengal, it played a major role in maritime trade from around the 3rd century BCE to the early medieval period. The term Tambalipta horizon refers to the wide influence of this port across regions, cultures, and oceans. Tambalipta was not just a trading center, it was a gateway that connected India with Southeast Asia, Sri Lanka, China, and the Roman world. Merchants sailed from this port carrying goods such as spices, textiles, metals, precious stones, and agricultural products. In return, foreign goods, ideas, and technologies entered the Indian subcontinent. This exchange helped shape the economy and culture of the region. One of the most contribution of the Tamralipta was its role in spreading culture and knowledge. Buddhist monks, scholars, and travelers used this port to journey across the seas. Famous Chinese pilgrims like Faxian are believed to have traveled through the Tamralipto on the way back to China. Through such movements, religious ideas, art styles, languages, and customs spread across borders. Tamralipto also shows how advanced ancient maritime knowledge was. The sailors of this region understood sea routes, monsoon winds, shipbuilding, and navigation. Their skills allowed long distance sea travel at a time when such journeys were risky and difficult. This proves that ancient Indian maritime communities were highly organized and innovative. Today, the idea of the Tambalipto horizon helps us understand the deep maritime roots of South Asia. Archaeological findings, historical texts, and local tradings continue to travel the importance of the port city. Studying the Tamra Lipta reminds us that globalization is not a modern concept. Ancient societies were already connected through trade, travel, and culture exchange. I will not prolong my speech. In the conclusion, I want to say that Tamralipta horizon represents a bridge between the land and the sea, past and present. It highlights how an ancient port helped connect civilization and shape regional history. Remembering this maritime heritage allow us to appreciate the rich, interconnected history of the Indian Ocean, world, and the lasting legacy of Tamralipta. I would like to express my gratitude to the organizers and the panelists and all the vigorous participants who have delivered their lectures in this international webinar. Thank you very much. Thank you, Professor, for your thoughtful and motivating speech and for completing in such a time-befitting way. Your insights into academic leadership, research, and student welfare resonate deeply with broadened ideas of peace, human, and development. We are really grateful for your valuable speech. Now, our next speaker is Dr. Dilip Kumar Roy, Associate Professor of English at the Bangladesh University of Professionals. He is a scholar, military educator, UN peacekeeper, and literary researcher whose academic journey uniquely bridges literature, war studies, and peacekeeping practice. Having served in United Nations peacekeeping mission in Sudan, Democratic Republic of Congo, and with extensive experience in military and civilian education, his perspective brings both global exposure and lived experience in peace building.
May I now invite Dr. Dilip Kumar Roy to address the webinar. Sir, please. Sir, you are not audible, sir. Hopefully you are muted. Would you please unmute yourself? Sir. Okay, am I audible now? Sir, fully audible. So thank you, sir. Okay. Thank you, Professor Meli Rahman, for your commendable words about me. I am honored. And at the very outset, I would like to thank uh, Professor Meli for inviting me to deliver a talk on this auspicious or I mean among these auspicious gathering. So first of all, Honorable Chairman, distinguished participants, and those who all are listening, I would like to say few words regarding Tamralipta's dual role as capital and power base. The very title of this chapter examines the historical trajectory of Tamralipta, a premier international maritime port, an urban center that played a pivotal role in the history of Bengal and the Indian subcontinent for over a millennium. The analysis post the Tamralipta's urban hegemony was inextricably linked to its maritime might, a synergy where its political status as a capital was sustained by its economic indispensability as a global trade hub. The very title also reflects that its strategic location and urban development allowed it to perform a dual role as a capital city and administrative hub, cultural center, and it has its diplomatic importance. Then it became also a power base. How it became a power base, the way other intellectual speakers delivered their talk, they have also mentioned that it was a gateway, not only a gateway to other countries, it was also a military gateway and a very economic powerhouse. Not only economic powerhouse, it became a cultural powerhouse also. Next, it had the maritime dominance. So with all these factors, the very place became strategically so important that it became one of the most important places of this region. So, as the geopolitical anchor, the geography and resource control, Tamralipta's significance was fundamentally rooted in its strategic location near the confluence of Rupnarayan River and the Bay of Bengal. At the same time, a strategic confluence, the city sat at a juncture of navigable waterways that provided sheltered mooring for large maritime vessels while facilitating internal water navigation for regional commerce. Then it was also the copper connection. The name Tamralipta translates to full of copper in Sanskrit, highlighting its role in the supply chain of copper mined from the nearby Ghatsila region. This control over a fundamental commodity for currency and tools gave the city fundamental economic leverage. Then communication terminus. It was told by another speaker, so I would not like to tell or elaborate it now. So next comes regional capital.
It functioned as the capital of the ancient kingdoms of Suma and Bhanga. So imperial integration, if we talk about under the Maurya and Gupta empires, it was designated as a bhukti. So the chapter argues that central imperial authorities validated local political control in exchange for secure access to the immense trade revenues generated by the port. Next comes the post-imperial autonomy. Following the decline of the Guptas in the 6th century, the city operated autonomously or under regional rules like Shashanko before declaring the independence as a separate kingdom. Next, the infrastructure. Archaeologically, it was very sound and excavations have revealed docking facilities, ship fragments, large masts, and evidence of godown structures essential for international trade. Then, regarding trade logistics, the port managed high value exports, including copper, silk, and indigo, while importing specialized ceramics, semi precious beads, and materials from the Western trade sphere. So that's why it got the maritime identity. Locally, minted copper coins featuring boat symbols served as a political proclamation that the city's stability and wealth were tied to the sea. Then global connectivity, already told by others. Even if I just add some of the points, the port was the direct gateway to Suvarnabhumi, Southeast Asia, Ceylon, and China. Then while it's linked to the Greco-Roman world was mostly indirect. Greek Empire, Roman Empire, it encompasses a lot of present-day countries. So next comes the cultural diffusion and intellectual life. If we talk about the cultural effect, so Tamralipta functioned as a major conduit for the spread of Buddhist thought and material culture. So Buddhist nexus, it was a primary departure point for missionaries traveling to Sri Lanka and Southeast Asia. Intellectual center as Chinese pilgrims like Pexian and Yijing documented the city's scholarly prominence. So they praised the city highly because of its strategic location. Then archaeological corroboration, the presence of Bengal originated scripts and ceramics in Vietnam, Thailand, and Indonesia confirms a deeply integrated trade corridor across the Bay of Bengal. Finally, the multi-causal decline, the decline of Tamralipta occurring around the 8th century was a result of compounding political and environmental pressures. The political fragmentation, the post-Gupta period saw a phase of lawlessness known as Matsyaniyam, so which destroyed the commercial guilds and the currency system. Next comes environmental determinism, the silting of the Rupnarayan River and the shifting delta patterns reduced navigability for deep draft maritime vessel. And succession of power as Tamralipta became invaluable, maritime power shifted to successor ports like
Chittagong, Satgao, and Hooghly, confirming that the regional economy remained vital even as these specific site failed to do failed due to logistical and, environmental changes. So I would like to conclude saying Tamralipta remains a testament to ancient Indian maritime expansion. Its history demonstrates that urban hegemony was fundamentally reliant on maintaining navigational access when political border featured and environmental conditions changed. The maritime might that sustained its political status inevitably uh, vanished. So, with this, I finished my speech, and I would like to thank Professor Meli Rahman for giving me this honor for talking to this, uh, uh, I mean, elevated forum where lot of uh, intellectuals are participating. Thank you very much. So thank you so much. We are deeply thankful for your inspiring contribution. And this, I should tell that I also got the opportunity for by the organizers and especially by the King to be here. And thank you so much for the organizers as well. So our last speaker is. Last but not the least, our next speaker is Mr. Prabir Kumar Chakraborty, Deputy Director of Bangladesh Accreditation Council, Dhaka. He is actively engaged in strengthening quality assurance and accreditation frameworks in higher education in Bangladesh. With an interdisciplinary academic background and significant research engagement in education policy, governance, and institutional quality, he brings a forward-looking, policy-oriented perspective that is highly relevant to the sustainability of the academic and cultural heritage. Again, I would like to politely request Mr. Prabir Kumar Chakraborty that we are also running after time because we have had a lots of distinguished speakers with us. We make them awaiting. So please make your speech a bit short and please don't take it offensive. Now I invite Mr. Prabir Kumar Chakraborty to share his scholarly insights with us. Thank you, sir. Good afternoon. For the first time, I would like to, I am really beholden to Professor Mili Rahman for getting such a great opportunity for me to tell something regarding the topics on historical journey of the Tamralipto civilizations, looking for a global peace. Really, I am beholden to you. Good afternoon, and Honorable Chairman, distinguished participants, and those who are listening to me today here. It is really a great opportunity for me. I would like to underscore on some important aspects of today's topics. The historical journey of Tamralipto today is the Tamluk, West Bengal, is a testament to how ancient civilizations and used commerce and spirituality as pillar of global connectivity and peace. Often referred to as the gateway to the East, it was a vibrant hub where diverse culture met, not for conquest, but for the exchange of goods and wisdom. It's very important to mention that it's a place of global connectivity, at the same time for peace, prosperity, and tranquility. Actually, from the 3rd century BCE to the 8th century CE, Tamralipto was a premier international port. Its name, derived from the tamro, that means copper, highlights its role in the global supply chain of antiquity. It linked the Indian heartlands to Rome, Egypt, China, and Southeast Asia. By exporting silk, indigo, and copper, Tamralipto fostered economic interdependence. In the ancient world, trade was often a stabilizer, nation that relied on one another for essential goods, where goods were less likely to engage in a protracted warfare. Actually, unlike many ancient
centers that were strictly guarded, Tamralipta was an open cosmopolis. Archaeological digs have unearthed Roman amphoria and Greco-Roman coins, suggesting that foreigners did not just trade there but lived and integrated into the local society. The port served as a knowledge corridor where Indian mathematicians, philosophy, and art were exported to Southeast Asia, influencing civilizations in Java, Sumatra, and Thailand. The civilization's declines after the 8th century, largely due to the silting in the Rupnarayan River, marked the end of an era. However, its historical journey remains a blueprint for a global peace, tranquility, and development. It is fascinating to see how a single port could act as a bridge for both the material wealth and spiritual peace. The artifacts found in and around the Tamlok provided physical evidence of these global peace missions. Even it is same relevant also today. The most iconic artifacts from the Tamrolipi are in the terracotta. There were not just art pieces; they were symbols of sophisticated cosmopolitan society. The most famous artifact is a 2nd century BCE female fingering, now in the Ashmolean Museum, Oxford. Her incredibly detailed jewelry and headdress represent the high aesthetic standard of a peaceful, pro-spurious area. Archaeologists have found Roman emperors' wine jars and Greco-Roman coins. This proves that Tamlipto was a safe harbor for Mediterranean traders, showing a level of global trust cooperation that is rare even today. Many plague depicts or read senses of music, dance, and social gatherings, suggesting a civilization that prioritizes cultural joy over military fortifications. Ancient India was the global center for higher learnings, attracting scholars from across the known world to institutions like Nalanda, Vikramshila, and Takshashila. These universities were truly international. Scholars from China, Korea, Tibet, Central Asia studied together. This academic migration created a network of intellectuals who returned to their homeland as ambassadors of Indian thoughts. Education was limited. Education was not limited to religion. It included astronomy, mathematics, the concept of zero, and medicine. By starting these objectives through, India helped advance global civilization without demanding political submissions. The exchange of Indian art, culture, and education has historically served as a soft power blueprint for global peace. Unlike empire built on conquest, India's influence is often called the Greater India phenomenon, spread through the migration of ideas, the beauty of its aesthetic, and the depth of its philosophical inquiries. Actually, from the scene of Buddha statue of the Gandhara to the intricate temple carving of Angkor Wat, Indian art style traveled to Southeast Sir, if Asia. you don't This mind, would you like created to please make your speech short? And sir, if you don't mind, sir, sir, we are on running on after my our time. Sir, sir, thank you, sir, thank you, sir, thank you so much, sir. that's all regarding my speeches today. Actually, it's a big opportunity for me. I have learned a lot from this today's seminar, Sir, and I'm sir, really thankful we to are all. deprived that we cannot listen to you. Next time, inshallah, sir, we will listen. Sir, could you please make a conclusion within 1 minute, sir, please, sir? Okay.
actually the use of the mandala of symbol of the universe and the lotus purity in part Asian promoted a message of cosmic order and inner peace that transcendent language barriers. Today, we can say that the Tamralipta is really an emblem of peace and global tranquility. So even today, we are really beholden these civilizations. That's all regarding my speech today, and thanks to all who are present here for Thank you listening so to much, me a sir. long time. Thank you so much for your gracious and inspiring addresses. And with this, we come to the end of today's enlightening sessions. On behalf of the organizers, I extend heartfelt thanks to all our respected speakers, participants, and the organizing partners for making this international webinar a truly memorable and intellectual rewarding event. Thank you. Peace, heritage, and shared humanity, may these guide us forward. Thank you so much to everyone. Many, Sir. please convey our sincere gratefulness on behalf of the team to the organizer. Thank you very much. Thank you, Dr. sir. Thalam, Thank hope you. to Thank see you, you. sir. Thank you, Dr. sir. Dilip Kumar, hope to see you. Mr. Pravir, Thank let you, us sir. meet after the session, after the arrival of Mini Rahman. I invite you to have a cup of tea in my university. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Sir, sir. let us Thank give the you for your invitation to the people invitation. here as well, sir. Why only the Bangladesh, sir? Why not the Indians as well? Vice Chancellor, sir, na? Thank you, sir. Thanks for the invitation. I am giving an open invitation to all of them, sir. Everyone will go to your chamber. Being a Vice Chancellor, you should invite everyone, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Okay. Bye. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hello. Uh, uh, Good evening, everybody. Now, the renowned professor and former Director General of the Archaeological Survey of India, Professor Dr. গৌতম সেনগুপ্ত স্যারকে বলবো স্যার আমার ছাত্রছাত্রীরা আছে আপনি বাংলায় বলুন ওরা শুনে অন্তত কিছু শিখুক বা জানুক এবং তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে বা এক্সকেভেশন সম্পর্কে ওদের মনে অন্তত গবেষণার একটা দিক উন্মোচিত হোক এইটুকু আশা স্যার প্লিজ ইউর গিভ ইউর ডেলিভার লেকচার স্যার থ্যাংক ইউ যারা এই বিকেলে ঠান্ডা একটা বিকেলবেলা কষ্ট করে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ঠিক আছে যারা এই শীতের বিকেলে কষ্ট করে বক্তৃতা শুনতে এসছেন তাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে সকাল থেকে আপনারা তমলুকের তাম্রলিপ্ত যা পরবর্তীকালে লোকমুখে তমলুক হয়েছে তমলুকের যে বৃহৎ জগৎ তমলুকের বাইরে রূপনারায়ণ নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে সমুদ্র গিয়ে অন্য সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এইভাবে তমলুক রূপনারায়ণ বঙ্গোপসাগর যাকে বঙ্গোসাগর বলা হয়েছে বঙ্গোসাগর এবং তারপরে দক্ষিণ চায়না সমুদ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ তাদের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যে যোগাযোগের একটা লম্বা জটিল আকর্ষণীয় গল্প আপনারা শুনেছেন অনেকের কাছে আমি আপনাদের দু একটা ঘরের কাছের কথা বলতে চাই তাম্রলিপ্তর আলোচনায় বারবার যে কথাটা ফিরে এসছে সেটা হচ্ছে তাম্রলিপ্ত নামটা নিয়ে তাম্র তামা তাই দিয়ে ঢাকা কভার্ড বাই কপার তাম্রলিপ্ত এই কপার তার মানে এই নামকরণের ক্ষেত্রে তামা জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাম্র খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন এই কপার কোথায় আসে আমরা জানি যে আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেই আমরা মালভূমি অঞ্চলে গিয়ে পড়ব মালভূমি অঞ্চল পার হয়ে আমরা মালভূমি ধরেই আমরা ঢুকে যাব সিংভূম অঞ্চলে এই যে তামার কথা হচ্ছে এই তামা কিন্তু বেশিরভাগই আসছে সিংভূম অঞ্চলের যে অজস্র তাম্র খনি যেগুলো এখন সংগঠিত খনির চেহারা নিয়েছে আগে যেখানে
অসংগঠিতভাবে তামা সংগ্রহ করা হতো। সেই তামা নিশ্চয়ই একটা দীর্ঘ প্রসারী একটা ব্যবস্থার মারফত এই বড় নগর এবং বাণিজ্য কেন্দ্রে এসে পৌঁছতো এবং এই নগর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র থেকেই এই তামা দেশে এবং বিদেশে নানা জায়গায় পৌঁছতো। সুতরাং তাম্রলিপ্তর ইতিহাসের আলোচনায় যেমন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চীন এবং চীন থেকে আসা, কোরিয়া থেকে আসা যে সাধুদের, বৌদ্ধ সাধুদের কথা বারবার ফিরে আসছে, তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের খুব কাছাকাছি যে মালভূমি অঞ্চল আছে, যেখানে যাদের আমরা বলি জনগোষ্ঠী, জনজাতি, আদিবাসী জনজাতির মানুষরা প্রধানত থাকেন, সেই অঞ্চলেরও কিন্তু বিরাট ভূমিকা আছে। সেই অঞ্চলের থেকে সংগ্রহীত তামাই এই জায়গাটাকে তার বিশিষ্টতা, তার নাম, তার আত্মপরিচয়কে দিয়েছে। সুতরাং এই কথাটা মনে রাখতে হবে। দ্বিতীয় যে কথাটা মনে রাখা দরকার, তাম্রলিপ্ত যেহেতু একটা বাণিজ্য কেন্দ্রও বটে, সুতরাং এই বাণিজ্য কেন্দ্রে নানা জিনিস আসবে এবং যাবে, এটাই স্বাভাবিক। এই তামা ছাড়াও আরও যা এখানে এসে পৌঁছতো সেগুলো হচ্ছে রত্ন এবং উপরত্ন। আপনারা জানেন এই পর্বতময় মালভূমি অঞ্চলে নানান ধরনের পাথর, অ্যামেথিস্ট, অ্যাগেট, কার্নেলিয়ান, নানা ধরনের পাথর পাওয়া যেত। এই পাথরগুলো এখানে আসতো এবং এই পাথর থেকে তৈরি করা কোনো কোনো সময় পাথর গোটা গোটাই, কোনো কোনো সময় পাথর থেকে কাটা বিড বা পুঁতি সারা ভারতবর্ষে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছে যেত। আমি যে কথাটা বিশেষ করে সবাইকে মনে রাখতে বলবো যে তাম্রলিপ্তের আলোচনায় শুধু চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কথা নয়, তাম্রলিপ্তর আলোচনায় আমাদের নিকটবর্তী যে ভূখণ্ড ছোটনাগপুর মালভূমি, সেই অঞ্চলের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কেমন করে দুটো ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত, সেটা এখনও আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার নয়। কারণ তাম্রলিপ্তে একটা নিশ্চিতভাবে শাসন, যাকে পলিটিক্যাল সিস্টেম বলে, সেটা সেই সিস্টেমটা বহাল ছিল। অন্যদিকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে মূলত হান্টার গ্যাদারার, শিকারী এবং সংগ্রাহক গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এবং তাদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতো এই অঞ্চল বা ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে আসা বণিকরা বা এই ধরনের তামা বা মূল্যবান পাথর এর সংগ্রহকারীরা। এমনকি খানিকটা সোনাও। আপনারা জানেন সুবর্ণরেখা নদীটার নাম, এই সুবর্ণরেখা নদীর নাম কেন? সুবর্ণরেখাতে আজও কোনো কোনো জায়গায় গোল্ড ওয়াশিং, বালি ধুয়ে ধুয়ে তার থেকে সোনা সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির অনেকটাই নির্ভর করত পার্শ্ববর্তী ছোটনাগপুর মালভূমির থেকে সংগৃহীত উপাদানের মধ্যে। এছাড়াও কাঠ, হাতির দাঁত, একটা নগরের জীবনে যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় সেগুলো সবই আসতো এই অঞ্চল থেকে, এই ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে। সুতরাং আমি যেটা বলতে চাইছি যে তাম্রলিপ্তর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেন পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড এবং তার অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভুলে না যাই। নিশ্চয়ই তাম্রলিপ্তর সঙ্গে চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, তাম্রলিপ্তর সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যোগাযোগের প্রসঙ্গটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই খুব সহজে যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের যে অপরিসীম গুরুত্ব, রিসোর্স বিয়ারিং জোন, অর্থাৎ সম্পদ সংগ্রাহক এবং সম্পদ এখানে পাঠানোর যে এলাকা, সেই এলাকা হিসেবে। দ্বিতীয় যে কথাটা আমি বলতে চাই এটার সূত্র ধরেই, যে আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে যে গুপ্ত যুগ শেষ হওয়া মানেই একটা অবক্ষয়ের, একটা অধোগতির সময় শুরু হলো। এটা ঠিক নয়। আমরা অষ্টম শতকে, সপ্তম অষ্টম শতকের একটি লিপি পাচ্ছি হাজারিবাগ জেলার দুধপানি বলে একটা জায়গায়। সেই লিপি থেকে আমরা জানতে পারছি যে অযোধ্যা, কোথায় অযোধ্যা, যেখানে এখন খুব, যে জায়গাটাকে নিয়ে এখন খুব উন্মাদনা চলছে, সেই অযোধ্যা অঞ্চলের 3
বণিক ভ্রাতা, তাদের তাদের উপাধি ও তাদের পদবি হচ্ছে মান, সেই বণিকরা এইখানে আসছে বাণিজ্য করবার জন্য, এবং তারা দুধ পানিতে কিছুদিন বাস করছে। কেন করছে? স্পষ্টত ওই অঞ্চলটা ওই যাকে আমি বললাম রিসোর্স বিয়ারিং জোন, সম্পদের সূত্র, সম্পদের আকর ওই অঞ্চলটা। সুতরাং অষ্টম শতক পর্যন্ত, সপ্তম অষ্টম শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলের সঙ্গে, তাম্রলিপ্ত অঞ্চলের সঙ্গে ওই আরও পশ্চিমে যে ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ডে সম্পদের ভূখণ্ড, সেই ভূখণ্ডের সঙ্গে একটা খুব নিবিড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকছে। এতটাই যে ওই মান ভাইয়েরা ওখান থেকে এসে তাম্রলিপ্তে একটা অধিকার কায়েম করছে, তারা এখানে একটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করছে। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাটা আমার বিষয় না, আমি শুধু বলতে চাইছি আমরা যেন অনুভব করি যে তাম্রলিপ্তর ইতিহাসের গড়ে ওঠার পেছনে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড, যেখানে অরণ্যচারী মানুষরা থাকেন বা থাকতেন, তাদের একটা বড় গুরুত্ব আছে। তাম্রলিপ্তর যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, সেটা আমি বললাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রসঙ্গে আমি দুটো কথা বলতে চাই। চতুর্দশ শতকে, 14th সেঞ্চুরি সিইতে, ব্রহ্মদেশে, যাকে আজকাল মায়ানমার বলে, সেখানকার পেগু প্রদেশে কল্যাণী নদী থেকে সংগৃহীত 3টি পাথরের পট্ট পাওয়া গেছে, যার গায়ে ওই সময়কার চতুর্দশ শতকের ওই স্থানীয় লিপিতে একটা বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করা আছে। সেই লিপি থেকে আমরা জানতে পারছি যে ওই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে 3জন ভিক্ষু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন, যার নামটা আজ আমাকে সকালে কৌশিক এবং তার স্ত্রী বড়দা মনে করিয়ে দিল, একজন ভিক্ষু, তার নাম হচ্ছে থেরো শিবালি। তিনি তাম্রলিপ্তের লোক। চতুর্দশ শতকে তাম্রলিপ্ত থেকে তিনি সিংহলে যাচ্ছেন এবং সিংহল থেকে থেরোবাদের বার্তা নিয়ে, যাকে ভুলভাবে হীনযানপন্থী বলা হয়, স্থবিরবাদও বৌদ্ধ ধর্মের বার্তা নিয়ে ব্রহ্মদেশে পৌঁছচ্ছেন এবং ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ঘটছে। আরেকটা প্রসঙ্গ বলে আমি শেষ করতে চাই, অনেক বক্তৃতা হয়েছে। তাম্রলিপ্তর কিন্তু অত সহজে পতন হয়নি যত সহজে আমরা ভাবছি। ষোড়শ শতকে মানে অনেকে বাংলা বুঝতে পারে না, 16th সেঞ্চুরি সিইতে একটা বাংলা পুঁথি লেখা হয়েছিল যার নাম দেশাবলী বিবৃতি। এই পুঁথিটি পণ্ডিত প্রবর রমেশচন্দ্র মজুমদার এর একটা অংশ ছেপেছিলেন। সেখানে তমলুকের কথা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, তমলুক হচ্ছে একটা মহাগ্রাম, এমনি গ্রাম নয়, মহাগ্রাম, একটা বিরাট গ্রাম, যেখানে নানাবিধ বস্তু, মূলত অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস, কৃষিজাত সামগ্রী যেখানে আসে ও যেখান থেকে কৃষিজাত সামগ্রী নানা জায়গায় পৌঁছয়। অর্থাৎ এটা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে নদীতে পলি পড়ে যায়, সমুদ্র খানিকটা সরে যায়, এইসব মিলে তাম্রলিপ্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যের দিকটা হয়তো একটু ভাটা পড়েছিল তাতে, কিন্তু তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য সাধারণভাবে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের যে বিরাট বাজার, তার যে বিরাট চাহিদা এবং তাকে কেন্দ্র করে যে বহু সংখ্যক মানুষের যোগাযোগ, সেটা কিন্তু অন্তত 16 শতক পর্যন্ত সেটা বজায় ছিল, যাতে তমলুককে গ্রাম বলা হয়নি, তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করে বলা হচ্ছে মহাগ্রাম, বিরাট একটা গ্রাম, যেখানে এই সমস্ত উপাদান, এই সমস্ত সামগ্রীর আদান প্রদান ঘটত। সুতরাং তাম্রলিপ্তের ইতিহাস শুধু সপ্তম শতকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, তার রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিকাঠামোটা আমরা ভালো জানি না, কিন্তু সেই জায়গার যে প্রাণ শক্তি, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড, তার পরম্পরা বহুদিন ধরে টিকে থাকছে, অন্তত 16 শতক পর্যন্ত থাকছে, এবং ধর্মেরও একটা বড় প্রভাব থাকছে। আমরা মনে করি যেখানে অনেকগুলি বিখ্যাত ধর্ম প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে অন্যতম বর্গভীমা, এই মন্দিরটির এখনকার চেহারাটা আধুনিক, কিন্তু এই পরম্পরাটা নিশ্চিতভাবে
অনেক দিনের। সুতরাং বাণিজ্য, ধর্ম এই মিলে অন্তত 16th সেঞ্চুরি পর্যন্ত তাম্রলিপ্তের একটা গৌরবময় ইতিহাস ছিল। এই কথাটা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, এবং যে ইতিহাসের একটা বড় অংশ জুড়ে আমাদের প্রতিবেশী অরণ্যচারী মানুষদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ধন্যবাদ। আমরা ভীষণভাবে সমৃদ্ধ হলাম, আমাদের ছাত্রছাত্রী অনেকটাই আমার মনে হয় এটা শুনে কিছুটা হলেও জানলে যে তাম্রলিপ্তের গুরুত্বটা কোথায়। স্যার তাম্রলিপ্তের একটা প্রসারতা বা